Can I hear the audio? Audio check, audio check. I can hear it. Alright. Okay, no need to wait. I want to get through this, so I haven't done my dailies. I guess it's nice to I'll use this time to preface things, because apparently there's some news about this chapter from Zenless themselves, not leaks or anything. Apparently there's gonna be some missing lines in this chapter. I don't know why. It's definitely not because of the VA issue that happened during the strike, because clearly the strike's over. Well, it's been a long while as well. And it's not just English. Apparently English, Japanese, and Korean don't have it, but the Chinese branch has it. I wonder what happened. Kinda curious to what happened. I mean, they didn't say it's a lot. They said some, so I don't think it's gonna be that obnoxious. And I'm used to playing world quests and stuff like that anyway, which are mostly unvoiced, even in Genshin. Yeah, shouldn't be too much of an issue. It's just a bummer if it's gonna be a lot on the main quest. I have bones. Bones again. It's also a new patch, so performance might not be up to par as it should be. Full plans? Nah, I don't really have any full plans for the upcoming patches. Interested in all of them, but none of them are specifically calling out to me personally so far. Only one so far is Yixingguang and Zhao, which is in the next patch. Dialin and Banyue, they're pretty alright. I don't know much about them yet, aside from what we know from the previous patch. But yeah, aside from that, no pull plans yet. I did pull 30 pulls on Dialin just to see if I get it early. I didn't, so it stopped. I still want to get Yixingguang. I want to get the Void Hunter. We'll see what all the rage is about. I do love the fact that she has an alternate form. I wish we have more units like that. Kind of like Skirk and Genshin as well. Alternate forms are cool. I don't know why Weverse doesn't utilize it as much, at the very least in my experience in ZZZ and Genshin. I haven't seen it much. With playable characters. They've used it a lot of enemies, but playable characters they have not. Get the performance out of the way. By letting him breathe during this. Pretty good damage. Kinda risky to play though, always constantly at 30% HP. I get that you can heal, there's different ways to heal, kinda like Manato, but still pretty risky. These Rupture agents, the new ones at the very least, apparently Yishuan doesn't have that issue, but so far Manato and Lucia have that issue where it's kinda risky to play them. I get that they get damage reduction, but still. It is kind of risky, especially in the higher difficulties where they just deal a buttload of damage.
How many do I have of these? I'm trying to pre-farm for... Oh yeah, Zhao also uses... But I think I already pre-farmed ice. I have some, apparently. Not a lot. But my rigidity test. Pause. Less. Okay, so I'll continue with this, and then I'll alternate between them over the days. Yes, I am operating under the assumption that I will get both of them. I've heard leaks that Zhao might be free, so that kind of makes it easy to get both of them. I do love like the pseudo parry mechanic it feels. It's not really a parry. You still get hit. Actually, it's more of a riposte than anything. Okie dokie. Should be it for my... oh, hang on. Should be it for my dailies. I've done my weeklies already, except for in the Deadly Assault. Because... there's a guy there that I don't know yet. Been spoiled. Just a tiny bit. Because I opened it. I forgot that the new boss is gonna be there. I got a tiny bit spoiled. It's not that much. Anyway. On to the story. Alright. I have to go there myself. Spend the day at my... what do you mean? Start tra... oh, it was already tracked. Go. Alright. Okay, I have to raise my open threshold for a bit because the dog barking in the background kept opening the mic. Anyway. Oh my holy frame rates. Hang on. There's something open in the background that I need to close. No, I should be good. Hope that dog stops barking sometime soon. Alright, hi Wise. What's up? Been a while since Senior Shunggong left. Ah yes, there it is, the no voice. By the way, hang on, let me read, goddamn. You're not gonna have
By the way, Belle, about that senior Shungguang who dropped by suddenly last time, did you ever tell her about those illusions we saw of Senior Ye? Nah, not yet. Only managed to say hi before she rushed off in a hurry. She made me promise not to tell Shifu about it. Probably some kind of secret mission, huh? Besides, what we saw were just illusions. I don't think we should tell her when we only saw fragments of the full story. Makes sense. Speaking of which, Fairy, what's the status of the location we tagged with the periodic ether fluctuations? Hey, Fairy's voice. 通過が可能な状態です。航空跡地と呼ばれるエリアにつながっていることを確認。安定している周期のうちに探索することを推奨します。Sarah and Senior Ye both went there. サラがイドリーの能力で割り出した目的地だね。釈園さんとサラは2人でそこへ向かった。And then it's gone again. Looks like we need to investigate that old mining site soon. We can tell Senior Shungguang once we get more info. Yeah, Shifu might have made arrangements already. Senior Ye, I hope he's doing alright. Yeah, forgot, we haven't seen Ye in a while. However, on that fateful evening when the Exaltist Overseer Mevorak met her end, the storm intertwining with the fates of the Ye siblings was already brewing in the depths of the Lemnian Hollow. そんなものが本当に存在すると、あなたは信じているのですか？その目で見たものが何よりの証左ではないかしら。The creator knew your nightmares, knew your fears. They even know that side of you that you've been so carefully hiding. Why keep running from who you really are? たとえ凡人だろうと、異形の成就に尽力するのなら、あのお方は惜しみなく力をお貸しくださるわ。あなたの望みもきっと叶うわ。僕の望み。It's that scene. Oh my goodness. そう。あなたの内なる悪。ずっと目を背けてきたもの。Is this supposed to be laggy? Okay, I think it is. That's an interesting choice. It's kinda disorienting. But I get why they would do that, but I wouldn't do it. あなたの恐れは一時消し去れる。これで悪夢からは解放される。けれど、妹さんと剣のつながりは主にしか断ち切れない。What happened? 春子。Interesting. I have a guess as to why there's missing voice lines. I think these are additional lines, because from what I'm reading, the lines are like more expounding lines. Like they have the main lines, but they have these lines that are expounding more. I think it's because they made that thing during the dev talk where they said, we'll try our best to make things more apparent, explain things more clearly. Or something along those lines is what they said in the dev talk. I think these are what the missing lines are. Okay, everything that happened within the hollow remains shrouded in mist, and for now, Suibian Temple is still bathed in a tranquil, peaceful, everyday calm. Perfect timing. Oh, everyone from the temple went out with Belian today to help the neighbors, so it's just us left at Suibian Temple. I was about to ask you to help tidy up the guest room. Next time when Senior Shungguang comes by, we can ask if she'd like to stay over. Just then, some pretty lively laughter and chatter comes from the outer courtyard. Everyone back already? That was quick. Should I go check it out? Okay.
Oh, I don't like that there's a fight symbol on it. That's Yishingguang. Whoa, even my wife doesn't know about my secret stash. How'd you figure that out? Oh, she's pretty. She's really pretty. I mean, I already knew that, but like seeing her in game actually instead of a cutscene, she's really pretty. Though there may be ups and downs, which just come true in the end. That's basically saying I'll scrape by on my exam. Oh, she's doing fortune reading for them. You see that light brown hair and pretty red ribbon again. All things in this mortal world are bound by fate. Okay, never mind, I'm wrong. This is not expounding, this is just extra. Now I don't know why there's no voice on these. Now I'm more curious what happened. Patience, patience, let me peer into the secrets of heaven. Please, help me out, young master. My rooster with the pretty tail has been gone 3 days already. Could you divine whether Yellow Weasel spirit might have taken him? This is a symbol of Shun as a wind, and Shun stands for the rooster and also means to enter. She's struggling with this thing. When did Senior Shungang arrive? That tone, it kind of reminds me of Vishwan Shifu. Is she divining for people? Don't worry, ma'am. Your rooster's perfectly fine. Judging from the hexagram, he's simply chasing after his destiny and freedom out in the vast world beyond. Ah, is that so? But he's already quite old. Huh? Oh. Now don't you worry, the young master here knows her stuff. Don't let that young face fool you, she's got real skills. Why, just the other day, a delivery truck from Good Goods came rattling down the road, and the back door flew clean open. Whole loads of cargo was about to spill out and hit someone. Then this little Shifu strolls by, gives a wave, and whoosh, everything pops right back in. Oh wow, she's powerful. Back then, nobody even knew she was a Suibin Temple's acting... What? Suibin Temple's acting temple... That's a mouthful. Folks were just saying her moves had the same flair as Yishuan Shifu's. Just lending a hand. I'm just glad no one got hurt. That's all that matters. Miss! Miss! Can't do this. My kite's ring. It flew so far away, it's gone. It'll never come back on its own. Well, look here, little one. The fortune slip says, when lofty trees meet the wind, a single thread of fate is quite quietly woven. The kite didn't just fly away, it helped connect your wish to the stars above. When you grow up, you're as tall as those trees outside. You'll be able to reach up and catch both your kite and your wish again. Senior, what are you up to right now? The once chatty acting temple master freezes at the sound. A flicker of caught red-handed embarrassment flashes in her eyes. Junior? Oh, you're here. Ha, ha ha. The weather's nice today. What I mean is, Junior, you're here. When divining, solemnity comes first, so you should address me as acting temple master, got it? Sounding a lot like acting grandmaster. Acting temple master speaks the absolute truth. Yes, everyone, my junior is here to remind us that today's auspicious hour has passed. Heavenly signs have dimmed, it's no longer suitable to divine. That's all for today, everyone. Should any troubles arise, you're always welcome to visit Suibian Temple. Junior, there's something important I need to tell you. Come with me for a moment. Trying to keep her cool, Senior walks up to the side, mysteriously beckoning for you to hurry up and follow her. Hi! Oh my god, she's really pretty. Picture. Always take a picture with the new characters. I already have one with Banyu and Dialin and Yao. Where is this?
So hard to fit that panda head in the frame. But I love it too much. Hi. Phew. That was close. Almost blew our cover there. Thanks for playing along. Looks like Bolion's intel still needs some work. Senior Shongwang, about that acting temple master title. That Bangbu backing you up. That's Bolion, right? The one who secretly snuck from Yunkwei Summit to trip. Oh, so she was with him. I see. If you didn't know, Bolion is the one that's currently in the ZZZ auto chess. He's the one that was in this and that was in the previous event, and I imagine he's in the new one. Since we thought Suibin Temple was unattended today, we thought Suibin Temple was unattended today. Since Shifu and Senior Fufu weren't around either, if someone comes for a divination, I'm the most senior disciple here now. So I just took over for a bit, you know? The other day I was hanging around Wi-Fi Peninsula when I ran into little Bolion. We both nearly jumped out of our skins, thinking the other had been sent to drag us back to Yunkwei Summit. I want to visit Yunkwei Summit. When do we get to do that? I'm tired of Phylum Heights. I love the place, but can we actually go to the Yunkwei Summit? So you also snuck down this mountain, Senior? Last time we met was so briefly that we didn't really get to chat properly. Why did you sneak down the mountain, Senior? Well, for certain reasons, I'm not exactly allowed to leave Yunkwei Summit as I please. Shifu had me in seclusion training for ages. It was so boring I couldn't scream. I could scream. Yes, just after I came out of seclusion, I heard Shifu had to head into the city for something important. My brother and Senior Fufu probably went with him too, right? Talk about perfect timing. Senior Shongwang's brother, that must be Senior Ye. You know, Senior Ye's senior is also Senior Ye. Sounds like she still doesn't know what happened. Telling her now would only ruin her mood. I'll find a better time later. These days, little Bolion and I have been traveling around Wi-Fi, doing our part to fight evil and help those in need. Oh, and we've heard tons of stories about Shifu and your past adventures. Stuff like foiling the Exaltus conspiracy, resolving crisis knowledge, okay. But then my grand adventure hit a teeny tiny problem. I kinda ran out of adventure funds. I left in such a rush and didn't bring enough with me. And there it is. 私の目の前にひょこって現れたんだよね。そう、我が導きの後輩ちゃんが。この永肥地区で頼れるのはあなただけなの。Oh, it's my turn again. Sorry, I didn't know this was like a like a TikTok duet, whatever they call it in there. Please, you're the only one I'm close to here. You'll take us in, right? Pretty please. She said her lines. Now it's my turn to say the lines. We've been, yeah. Why wouldn't we? You're making it sound too formal, Senior. Suibin Temple's a Yunkwei Summit outpost. Naturally, it's your home too. If you move in, things will only get livelier. Of course, we'd love to have you here. My brother Wise and I both live here. There's other disciples around here too. If you need anything, we can always help out. Perfect! But now that you mention it, I do have one teeny tiny little favor to ask. A teeny tiny little favor? じゃあ、私に向かって、とにかく春光先輩ってたくさん言って。Huh? ダメ？Alright. もちろんいいよ。春光先輩どう？ The JPVA went for more. もっと聞いてたいけど、ちょっと状況が状況だからね。じゃあ、名残惜しいけど、
これからは私のこと先輩って呼ぶの禁止。 That's my turn. Oh, and about who I am, could you keep it a secret from the others for now? It took a lot for me to sneak down here. If word gets out, Shifu will know in no time and have me dragged right back up the mountain. She probably already knows, considering she even found out that I was getting stuck in the Defense Forces grasp from the previous one. Or not the previous one, the previous one. あの放任主義が服着て歩いてるような師匠にしてはよっぽど春光に目を光らせてるんだね。Oh, it's my turn again. I promise. If anyone asks, I'll just say you're my friend who admires Yunkoi Summit's way of training. I haven't seen you before, so it'll be fine. Well, except for the people that you already introduced that you're the acting temple master to. Awesome! You're the best, Junior Bell. It's settled then. Don't worry. While Shifu's away, if anything happens during her adventures, your senior will protect you with everything she's got. This is my first time being a senior. It's so fun and satisfying. As Xiao Guang speaks, you hear a voice calling for help from the door. You hurry to the door. It's Shifu. Nope. Oh, you're also not voice old old Zhao, as opposed to the newer Zhao, who's a pink bunny rabbit. Young masters, my name is Old Zhao. I'm a miner who lives not too far from here. Something happened over at the old mining site again. I ran into some Suibin Temple disciples on my way here, and they told me to find one of Yishu and Shifu's new disciples. The old mining site. What happened? Some of my fellow workers and one of Banyu Shifu's apprentices are trapped there by the miasma. Uh-oh. 閉じ込められちゃったって、ポーセルメックスは今操業を停止してるんじゃなかった？私の知る限り、今現場を仕切ってる人はそういうの絶対破らない人だと思うんだけど。Let me guess, they snuck in? They're trying to get work while there's no work? いや、生産エリアの方じゃない。航空跡地はかなり古い鉱山で採算が合わなくなってからほとんど放棄された場所なんだ。Loopholes. というのも、あそこじゃ10年前、宮妻の大量発生で多くの鉱夫やその家族が命を落としたんだ。設備や機械も置き去りのまま長いこと忘れられてたんだが、最近あの辺の宮妻が沈静化したらしく、それがまるで引き潮のようだと話題になったんだ。Kind of like a tide that washes back. You should have known that if they're using that analogy. それでピンときたマネージャーか何かが状況をろくに確かめないまま再開のためだとか言ってこっそり何人かを調査に行かせちまったんだよ。10年前の事故を生き延びた甲府連中の中にはこの機会にあそこから思い出になるようなものを持ち帰りてえってやつもいた。けどこんなことになるなんて。巻き込まれた道場の弟子ってのもおそらく用心棒を買って出たんだろうが結局そいつも帰ってきてない。Orsolumix already managed to rescue a few, but no one knows how long it'll take to get the rest out. Couldn't get in touch with Banya Shifu and the helpers Orsolumix sent didn't exactly put my mind at ease, so I came to ask for help from you masters at the Suibin Temple. Don't worry, Mr. Zhao. Please lead the way. I'll go with you right now. Me too. 航空跡地、まさにサラと兄弟子が向かったところだね。救助に向かうなら、春光と一緒に2人の手がかりを探せるかもしれない。And me too, Xiao Guang. Mr. We've got a few things to discuss and prepare first. Could you share the location with us? We'll head over right after. Oh, do we get to play as Chungguang? That'd be cool. Okay. You look like you wanted to say something earlier. Saving a few people trapped in the hollow is a piece of cake for me. Trust me, I can handle it alone. You stay here and keep Suibin Temple safe. I'll be quick, in and out, promise. さっきの場ではちょっと言いづらかったことがあってね。春光はずっと修行でこもってたって聞いたし、多分師匠たちも秘密にしてたんじゃないかなって思うけど。
私とお兄ちゃんはね、英比地区に来て弟子入りする前からビデオ屋の店長をやってるんだけど、もう一つ別の顔もあったの。私たちプロ棋士でもあるんだ。そうなの？人って見かけによらないわね。そっか。めったに弟子を取らない師匠がいきなり後輩をくれたのも納得かも。そういうこと。さっきの春子、心配でいても立ってもいられないって感じだったから、一旦戻ってお兄ちゃんに状況を伝えなきゃだけど、私たちもフォローへ救助に行けるよ。うん、危ない目に遭ってる人がいるならそれを助けるのは雲岳さんの使命だよ。それに万岳先生には私もお兄ちゃんも昔お世話になってて、最後に話したのはもう何年も前だけどね。先生の教え子が困ってるなら当然私は黙って見過ごしたりなんてしない。 By his apprentice, are you talking about Manato? Or is it someone else? Who's Banyo Shifu's new apprentice? 春子も万岳先生とは知り合い Is なん it だね。 Damien? Who is it? 実は私たちもこの前すっごく助けてもらったんだ。 Is that someone we know, or is it a new person? Is it a random NPC? I wanna know. I'm actually curious. Report the situation to... Oh, okay. Wise, I'm leaving again. Have fun with the temple. マスター、通信対象。万岳の現在位置はラマニアンフォローです。 Okay, 当面は連絡がつかないものと思われます。 fair enough. He's probably headed there right now. He's in the Alno. テフェアリーは言ってるけど、万岳先生がもうフォローの中にいるなら、みんなが閉じ込められたって話も聞いてるのかな。フェアリーって誰？ Oh, now Fairy doesn't have a line. Oh god, it's a wall of text. I'm Fairy, Type 3 General Purpose AI. Equipped with the total sequential integration, I am also Master Supreme Assistant, the most versatile companion for the hollow navigation, data processing, and life management. Last but not least, when Master makes questionable decisions, I offer a modest spark of wisdom to keep things on track. Hello, Mr. Shangwang. I have ordered your lifestyle preference analysis report. The second is, and that is the Master's rather clumsy brother as an important reference for arranging your guest room. おい、フェアリー。 Miss Xiaoguang, if you're curious about the Master's little secrets, such as how many snacks they've been secretly hoarding, whether they talk in their sleep, or which hands they squeeze first when they get nervous. I can also provide you with a report of equal depth. After reading it, you'll understand Master about 89.75% as well as I do. フェアリーこのことについては後でゆっくりお話ししようね。ありがとうフェアリー。でも私、リンのことはゆっくりでも自分で知っていきたいから、その方がきっと楽しいし。ほら。 Oops. Damn it. Understood, Michelle Guang. I respect your spirit of discovery and I look forward to building a peaceful life at Suibian Temple with you. はあ、つくづく気の利く人工知能だよ。さて、本題に戻ろうか。Fairy likes pretty women. this is the same vibe I got when Fairy met Astra. リンは先に春光先輩とフォローへ入ってくれ。HDD の調整は僕が今すぐ済ませるよ。オッケー。春光とパエトーンの記念すべき初仕事だね。Peyton? Wow, you're so you're the legendary proxy I heard talking about a few days ago. Sorry. Saving people comes first. We gotta focus on what's important. Harry has a preliminary grasp of the situation. There are some people from Porcelomix have been rescued, but their manager, one of their miners, and Manushiva's disciple, who's this disciple? Xiaoguang, Ilios is ready. Do you want to start the hollow? Yes. So far so good.
I wonder how long this is gonna be. This is a main commission after all. Try to see if I can do this in one sitting. If not, I'll do it in chunks. I'll come back to this in a different stream. But I usually try to do things in one sitting as much as possible. I feel like I've seen these no signs. この花、前にも見たことある気がする。宮妻の侵食もあんまり受けてないみたい。前にカンさんもラマニアンの宮妻が引き潮みたいになってるって言ってたけど、これもその前触れなのかな。I think it's safe not to autoplay. そういうこと？なんかこの白い花、ずいぶん前にどこかで見たことあるような。どこだったかな。そんなことより人助けだよね。このままどんどん奥へ行こう。Alright. Oh. 道が塞がれてる。We're not playing as anyone. 崩壊の方で障害物を消そう。 Except for ourselves. Watch this. Impressed. I can do that. Oh. 助けを呼ぶ声が。Oh, yeah, these are unique flowers. I don't remember these ones. Uh-oh. Oh. Oh, she's cool. Oh, that's cool. What? お客様、ぜひ星5評価と過去のクレーム低評価の削除をお忘れなく。さもない。Oh no. They're making me like Diamond. No. Oh no. 査定がどれだけ大事か分かってるか。もしこのまま俺が作業再開に向けた安全性分析のレポートを提出できなかったら。はいはい、大丈夫ですから黙っててもらっていいですか？まったく羨ましくなる鈍感っぷりですね。これだけやらかしといてちっとも気づいてないんですから。後で適当におべっか使ってればなんとかなるなんてまさか思ってませんよね。やらかした？どういう意味だ？はあ、ほうれん草のできないダメ人間のお説教なんて今日のお仕事にはなかったんですけどね。お宅にクレームが入ったと聞いたので対応に来てみたら、こんな危ないところに逃げ込むなんて。まあとはいえ、あらゆるクレームに対して最も迅速かつ効率的な解決策を見つけること、それが私たちトップス部署横断型カスタマーサポートの目指すところですからね。 Also recognize that VA. あんたの知能は未就学 Chiori's VA as well. ぜひ私のことは知育教材か何かだと思ってください。ご希望なら音が出るおもちゃみたいにフォローを案内してあげますよ。お前。Hi, Dialin. ダイアリンだ。またあったね。部署横断型カスタマーサポートって何？確かダイアリンって黒枝の人じゃ。生きていくのって大変ですよね。人生も仕事も選択肢が多いに越したことはないじゃないですか。 I see. その様子だと Jump Mark is そち also らも tough 野じ hero. 馬ですか？ We're here to save people. ここに閉じ込められてる人がいるって聞いて友達と助けに来たの。ダイアリンもそうだったりする？お互い力になれるかもしれないよ。私はただクレーム対応のためにこんなところまで派遣された不幸なオペレーターってだけなんですけど、でもまあ知らない仲でもないですし、喜んでお手伝いしましょう。その代わり帰ったら私に高評価をつけて今日のノルマに貢献してくださいね。と引き受けたそばからなんか来ちゃいましたね。
私の口ったらいつだって災いの元なんですから。 Okay. Oh, we play as... Wait, Yushengguang? During the battle, press the ally skill button and Yushengguang will... Oh, okay, it's kind of like Dane's Leaf and Genshin recent quest. The recent ones. Oh, tag assist. Forgot what her combos are. I'll just wing it. Hang on. Oh, I can't see. Hang on. I want to see a Yushengguang go. I already see the island. There's the trial and everything that I can do just to check her abilities and stuff. Let me do. Ow. Let me do a dodge attack. Cool. He's physical. I see. Ow. Hang on, one more time. I just want to see. Ow. Got tossing shit. Oh. Oh. The island user special attack. Yeah, I know that one. その身のこなし。さては雲岳さんの先生だったり？雲岳さんって違う。あっちゃー。Oh my god. You actually have to do combos, that's funny. Oh, it's him again. Oh, hey! Oh, there she is! Cool sword lady. Also, Yushengguang is way taller than Dialin's. I think Dialin's just... What the fuck is that on your side? What is this? Is that mine? No, that's yours. That's clearly yours. What the heck is this? Is that the sheath for this entire big sword? Or this tiny sword? Is the sheath for this... Or what the heck is that? Also, yeah, as I was saying, Dialin's much shorter than I was expecting. This is awful. Steer the rescue team. Get me out of here first. Any more survivors? How am I supposed to know? Just get me out of here first. Ow, my whole body hurts so bad. Ow. You organize this startup event or what? It's... or whatever it is, and you don't know how many people there are? I've arranged for someone to escort you out. If you keep trying to mess around, I can't guarantee the coordinates I'll leave will be accurate. There's a miner and a young man. Let's keep moving. Oh, that's cool. She's just there. Oh. Okay, well, that's an interesting thing she has, whatever that is. It's gonna be real fun if that is just actually the sheath for that sword. Because that's a huge ass sheath for a tiny sword. The fuck is that billboard? Hi. Oh, it's not Manato. You're here to save us, right? I'm fine. I'm not badly hurt, but you need to help that young man quick. Young man? Where? Right there, look, you'll see. Kind-hearted young disciple from Banyo Shifu's martial arts school came with us. I thought, if you were wondering why I assumed Manato is because of the previous quest. He tried to help me, but ended up getting stuck at the bottom of this cliff. The miasma was so thick down there, I don't dare go any lower. All I can do is wait here. I got it. Or she has it. I'm here to help. They have it. Whoa, whoa. They're back? Ooh. Get him. Oh my god, I can't even follow her. Take that. 防衛軍が一網打尽にしたって聞きましたけど、
まだ生き残りがいたんですね。 That's what I thought we よ did. くないですよね、いい加減なお仕事って。私が思ってるよりずっとここは賑やかな場所みたいです。そこのあなた、早く白状しなさいよ。ここで何をしようとしてたの？何？まだ小わっぱではないか。They're being ignored. Shogun looks a bit flustered. Oh my god, that broke her already. おとなしく白状しないと容赦しないよ。What? Am I not scary? Oh. ですね、お二人さん、尋問の仕方が点でなってませんよ。なんと言っても彼には黙秘権があるんです。What do you suggest we do? いいじゃないですか。私たちにとって有益な情報源になるなら便宜の図りようもありますけど、そうじゃないなら防衛軍に引き取ってもらうだけですし。とはいえ参照会のお客様は聞くところによると随分防衛軍から兵刀を買ってるみたいですからね。もったいぶるのはいいですけど、向こうで人間らしく扱ってもらえる保証もありませんよ。 Oh, she's good. 今のお客様は言うなれば会社が潰れたのに社長の借金を払わされてるようなもんです。義理を立てようって姿勢は立派ですけど、あんまり割に合わないと私は思いますね。She's laying in on him. Alright, I'll tell you. Just don't tell him I said it. Weren't you acting already? I've had enough of living every day in fear. It's all because Lady Sarah suddenly decided we have to go searching for some ancient array. Of course it's Sarah. もちろんサラだよね。それで、古の陣って？ Speak, please. この際だから正直に言うが、自分もさっぱりなんだ。我々はもう探し始めて何日にもなるが、ゴリ夢中としか言いようのない状況だ。サラ様のご指示はたった一つ。100年以上の時を経ていて、なおかつその場にふさわしくないものを見つけた暁には報告しろと。もはやサラ様自身でも何を探していらっしゃるのかわからないんじゃないか。はあ、なんてことだ。参照会に入ればこんな人生でも上向くと思ったのに、入信して間もないうちに元の司教様はいなくなり、今はただあらゆるものに怯え逃げ回ってるだけだ。防衛軍に引き渡された方がマシかもしれない。こんなのはもうたくさんだ。そこまでやけにならなくていいんじゃ Now ない？ we're comforting him. What happened here? その次はちゃん How'd と this まっとう happen? な道で一からやり直そう。一からやり直すか。サラ様のおかげで元に戻れたサクリファイスたちなら文字通りそうすることもできるかもしれんが。 She reverted them back? Wait. サラがサクリファイスを She 元に undid 戻した。 corruption? これもまた不思議な話なんだが、メボラク様が落ちてしまわれた後、始まりの主はサラ様に偉大な力を授けられたようなんだ。自分はこの目でサラ様がサクリファイスたちを人間に戻すところを見た。それも侵食の後一つ残さず。That what she did with サラ様はそれを Yeshioan? 確か始まりへの回帰とそう呼んでいた。Is that why the miasma is receding as well? No visions. 前に幻の中で釈円さんはサラが悪夢を取り除いてくれたって言ってたけど、それも同じ力の仕業なのかな。あまりに深淵すぎて自分のような存在には到底理解ができないよ。始まりの主の権威を継承してからというもの、サラ様の行動はますます奇妙になっていった。もはやあのお方と行動を共にしているのもあの陰気そうな男だけで。他にも誰かいるの？やば、それってまさか。
マスターの心拍数が1分間に140回まで Thanks, 急 Fairy. 上昇したことを検知。これは現行犯逮捕に匹敵するレベルの Thank you. 緊 Thank 張 you 状 very 態です。 much. Thank you. また脳波が緊急 Yes. で話題 Oh を my 変える god, 領 thank 域において you. 非常に活発化しています。 Thank you, この Fairy. ままあなた So 様が help. 話題を So 変えた場合 helpful. 声のトーンが 15% 高くなり発話速度が Oh. 40% アップするというと Fairy. 信 You're 憑 getting 性が demoted. 大きく損なわれる恐れがあります。 You're so getting demoted. リン？助けないといけない人はまだいるし、とりあえずこの人は拘束しとかない？救助が終わってから尋問してもいいわけだし。 I mean, true, but why are we still avoiding the issue? そっか。 Clearly, this 確かに is そっちが先 important, 決だもんね。 you know? じゃあこの人は術法で拘束しておくわね。はいはい。それじゃあ先に進みましょうか。 Okay. Dylan's smile lingers faint, knowing that she doesn't oppose your decision. I don't know why we'd avoid saying that. At least right now. Might cause issues, I get it. 瓦礫で道が塞がれてる。 But in general, you know. こんな大きな瓦礫。 I feel like she deserves to know. まずは辺りを調べてみましょう。 Huge boulders blocking the tracks with what appears to be flammable ore scattered around. Maybe you can try using disintegration. Not much. You don't have enough flammable ore here, but that minecart over there is packed with it. First activate. Okay. A. レバーを引いて正しいレールを次はトロッコを押して瓦礫のとこに持ってけばいいんだよね。 Whoops. Okay, I should have read that last part. Oh wait, no, never mind. I used the technique after. And then ta-da! Nice. さっきの閉じ込められてた人は多分この中ですね。それじゃあもう一回崩壊の法を使ってみよう。 Oh, can't go through there. Hi, buddy. Are you good? Apparently not, I guess. Now you are. Ning-chan. 皆さん助けてくれてありがとう。僕はネイケン。皆さんのことは何とお呼びすれば？オペレーター番号2493カスタマーサポートのダイヤリンです。ご丁寧にどうもどうも。どうしても感謝の気持ちを伝えたい場合はトップス公式サイト右下のお問い合わせからメールで送っていただけると助かります。タイトルはそうですね、あんまり大げさだとシステムに弾かれちゃうので、感謝状部署横断型カスタマーサポートセンターオペレーター番号2493の誠実な対応についてなんてどうですか？気にしないで。トップスで働いてるんだけ Is ど、 an ちょ interesting っと character 冗 to be 談が好 around. きな子なの。で、私はリン。雲岳さんの弟子で、今は適当館で修行してるんだ。こっちは友達のこうちゃんって言って、私と同じく修行してる身なの。About そう that. そう。されたこの子は助手のイアス。 Weren't we supposed to keep that a 宮 secret? 妻に閉じ込められた人がいるって聞いて、 For being a みん mystic な and で助け whatnot? に来たの。そうか。事の始まりは僕がいる道場の師範に助けを求めてきた行員がいたんだ。この辺りで大事なものを回収したいから用心棒を探しているということだった。ただ折あしくあの時は師範が用事から戻られていなくてな。ラマニアンホローの宮妻は最近落ち着いてきたと聞くし、僕もそれなりに稽古してきた自負があったから Overambitious type, 代 I わりに see. 行くと申し出たんだ。けど恥ずかしい話、宮妻を甘く見ていたよ。行員たちとはぐれてしまっただけでなく、僕だけこんなところに閉じ込められてしまった。道場の師範ってもしかして万学先生のこと？いかにも。皆さんも師範のことを。
私たちみんな万学先生とは何かと縁があるの。この前だって私と友達がトラブルにあった時すごく助けになってくれたし、あの人の教え子が困ってるならこれは恩返しのチャンスかなって。そうか、それはまさに縁だな。ただフォローの中は移ろいやすい。皆さんくれぐれも気をつけてくれ。Oh. Oh. What's Xiao doing watching us? The new Xiao, not the old Xiao. あまり気負わないでね。人手が増えるだけでも大助かりなんだから。Yep, had a feeling enemies would come around. My goodness. That one's pretty cool. I gotta admit. Oh. Uh-oh. Oh. Oh. I know whose balls those are. Pause. Damn, look at him. Oh, we get to play as Banyo. Banyo can trigger part of that fire wrath. Banyo can hold into and enter the Visage Wrath. When the Visage Wrath holds, may execute. Okay. Look at him! Hang on a minute. Pause, buddy. Trying to admire Mr. Banyu. Oh shit. Okay. Until what am I trying to activate? Basic attack. Towering peaks. We just keep going, is that the thing? Wait. Hang on. Stop! You're trying to learn, you're beating my ass. Oh! 真面目に聞いてください。ダイヤリンドル、無理は禁物。豪華。いや、あちらでは未だ悪しき者がばっこしておるようだ。Damn. Oh, that's cool. That's cool. I like that. Hang on. 1, 2, 3. Then again. Then hold. Ooh! That feels good to use. Oops. 1, 2, 3. Wait. Wait, no, it's... Oh, I can't do it anymore because I don't have energy, that's why. Let's see his moves. Look at this guy. Yeah. It's like he's asking for some money. But very, like, bombastically. Can I have some change? Oh! That's cool! He has the thing that's the stone form. Similar to Wukong's in whatever that Souls-like
game it was. That was Sun Wukong. Oh, I want to try that. More enemies, please. I want to parry you. Damn it. God, why do they have so many good characters back to back? Oh. Oh. Then again. Ah, damn it. Oh my god. I'm trying to learn the moves. I'm trying to experiment, you son of a... Oh wait, how do I activate the dial-links thing? Like that. There's another... Oh, that's stupid. I love that. That's... That's a wacky idea for a kid. I've never seen something like that before yet. 万学先生、来てくれてありがとう。先生が来てくれたらもう100人力だね。Thank you, Hunk Man. どうもどうも。 Tiny girl. 助けていただきありがとうございます。ダイヤリン殿、先ほどから何やら落ち着かぬ様子。いかがいたした？何も。ちょっと Ooh, 気が I 散 wonder ってた what だけで the す。 story with her is, considering what we just saw. すみません、シアン。僕が軽率でした。己の力量を見誤り、人々を助けられるなどと。繰り返さぬよう励むこ He looks a bit evil. I gotta say. と。300の打ち込みを課す。 It's in his eyes. He's got too much ambition. 我が輩は言ったな。己を守れぬ拳なら他者に託そうとて同じこと。慈悲深き心とはまた拳のごとく堅固であらねばならぬ。力及ばぬ身で差し伸べた手は時にさらなる災いをもたらしうるのだ。 That's a good line. お主のそれが溺れる Help yourself, because if you can't help yourself, you can't help others. You're just gonna drag both of you down. 心に刻みます。道場に戻り次第、鍛錬に励む所存です。万学先生って普段は謙虚で優しいけど、教え子にはちゃんと厳しく指導するんだね。そういう意味ではうちの師匠とはタイプが違うかも。万学先生、私のこと覚えてる？よしゅんこ、お主のことは駆けつけた当初より気づいていた。だがいかに感慨深ければ敵を前にして気を緩めてはならぬ。敵に望むは両の手で水をたたえるに同じ。たとえ一分の隙も全てを失うには十分と心得よ。でしょ、万学先生。相手の実力とかは関係なしに向き合う時は常に全力。私とお兄ちゃんが小さい頃、 Can we そう tell 教え her てくれ now たよ about the ね。 thing? あれからもう随分になる。背丈こそ伸びたようだが、お主の心は赤実のまま変わらず澄み切っているようだ。So... Oh. もしかしてこうちゃんって万学先生の She 弟 did 子 say だった that こ a とがあ while る ago. の？我が輩はおよそ死などと呼べるものではなかった。ただ釈円と春光には武術の基礎を教えたに過ぎん。それも二人がイーシェンのもとに弟子入りするまでのこと。今もささやかな道場にて人々に技の手ほどきなどしているが、それだけだ。謙遜しすぎだよ先生。だって I wonder what's the story with him. おお、春光先生は今イーシェン宗主のもとに。彼女をいただく雲岳山には才ある者が集うと聞く。尊敬の限りだ。音楽さんですか。実は一緒に戦ってた時から気になってたんですよ。面白そうなものを背負ってるなーって。音楽さんの楊春光さん。
しかしなくてもその大きな鞘に封印されてるのってかの有名な生命剣だったりしませんか？生命剣？そんな、じゃあ春光は。どうしたの？急にそんな目で私を見て。When Shifu once told me about the Chiming Sword's risks. 生命剣の代償は師匠から聞いてたから、もう結構戦っちゃったけど体はなんともない。ごめんね、私春光がそんなもの背負ってるって知ってたら人助けに行こうなんて気軽に。 Okay, so she was using it this entire time. I thought it was just they didn't adjust the model. 私はなんともないでしょ。師匠ったら生命剣の怖い話だけして喧嘩のことは言わなかったんだ。心配しないで。この大きな鞘はね、師匠の長年の研究成果なの。生命剣にまつわる恐ろしい代償をシャットアウトしてくれるんだから。 Very interesting. I would hope so. That's a big ass case. Should do something. 封印を破って剣を抜かない限りは何の問題もないよ。本当に本当？ほら、信じられないなら万学先生にも聞いてみて。確かにイーシェンはそのように申していた。 Okay. それならよかった。私のうっかりでもし春光に何かあったらって思うと。とはいえ春光よ、用心を怠ってはならぬぞ。大丈夫大丈夫、先生も安心してよね。師匠が私を何遍も山ごもりさせたのはこの剣冠の効果を確かなものにするためだから。そうじゃなかったらこんな風に飛んだり跳ねたりできなかったって。そうそう、みんなには申し訳ないんだけど、私が永肥地区にいること、できれば他の人には内緒にしてもらえる？よもやお主、許しなく山を降りたのではあるまいな。そう。でもほら、あんまりここで長々話してるわけにはいかないし、まずは外に出てから説明させてよ。The secret is slowly starting to not become a secret. サボりついでに感動の再会に立ち会えたのは嬉しかったんですが、私のお目付け役がこっちに向かってるみたいです。あんまり部外者がいてもあれですし、まだやらなきゃいけないこともあるので、お先に失礼しますね。Okay. そっか、ダイヤ Wait, if it's Xiao, I want to meet Xiao. No, take me with them. Come おか on. げですっごく助かったよ。I want to meet Xiao. いえいえ、こちらとしてもそうそうたる顔ぶれに恩が売れてホクホクですから。ではでは、高評価忘れないでくださいね。She really wants that KPI raised. 師範、救助を必要とする人々は全員助け出せました。僕たちもそろそろ。早々にここを出るとしよう。Okay. Moment, then here's some. Oh, this again. Oh. Oops, looks like I've stumbled upon some secrets again. Mission comes first, let's wait to see how things play out. それじゃ、せっかちのお目付け役に会いに行きましょうか。It's Xiao! Hi, Xiao. どうだったダイヤちゃ So ん。 cute. いい人を演じてみた感想は？いい人に見えてましたか？点数稼ぎのついでに新しいお友達をちょっと手伝ってあげただけですよ。もうすっかり夢中なんだから。同僚として忠告しておくけど、任務を忘れちゃダメだよ。任務ですか。それはトップスのですかね、それともボスの？ダイヤちゃん、黒枝の採血官なら誰の意思に従うかなんて考えるまでもないよ This was an ね。 interesting duel. 冗談ですってば。 The supervisor and the まったく judge. ザオちゃん先輩は手厳しいんですから。
あれはちゃんと回収してみせますよ。それで優しい先輩はお手伝いに来てくれたんですか？そう思うの？でもザオちゃん、ただで働いたりはしないからね。ボスだってザオちゃんのやり方を認めてくれてるんだもん。同僚だからって特別扱いしないよ。ほんとザオちゃん先輩って肉食系ウサちゃんを地で言ってますよね。でも安心してください。それを知ってて借りを作るほど私もパーじゃないですから。Excuse me, what? 分かってるならよし。でも Is that supposed to 万が mean 一失敗した meat-eating ら rabbit? その時は That's actually kind of scary. 後始末のお題をもらうからね。 That's a scary title. とにかくとっとと取り掛かっちゃった方がいいと思うな。もうターゲットは目と鼻の先です。ミスミス逃がしたりなんてしませんよ。 I already like this duo. 動くにはまだちょっと早いってだけなんで。早い？ザオちゃんも彼の記録は見たけど、あれは間違いなくパージユニット0。宮妻を殲滅するために作られた殺戮兵器だよ。君だって当時の現場に行ってその目で真実を見たんだもんね。 At these words, Dialyn lowers her gaze and her smile vanishes entirely. The scent of blood fills her mind, her gaze sinking into a cold, scrutinizing stare. Ooh. Slowly walks through a stretch of long silent ruins within Lemnian Hollow alone. Ooh, what is this? What's going on? Dying screams pierce her eardrums like shards of glass scraping against her nerves. Blast erupts amidst the chaos, tinged with the smell of rust. The sharp curse crashes to the ground, gouging a searing hole in her mind. Thick viscous wails flow forward, and the halved words severed by slaughter like barbed anchors drive deep. When she closes her eyes, the voices of the dead clamp around the Throwing herself away from recent memories, she lifts her eyes again and the coldness is gone. 安心してください。先輩が取ってきてくれた情報は正確そのものですよ。 What was that all ただ about? 確認を要する面倒 Also 事が一つ recent 増え memories. ちゃったんですよね。面倒事？ザオちゃん先輩は聞いてないですか？さっきフォローの中でなんか変な声がしたのを。フォローの中で死んじゃった人の声がするってやつ？ダイヤちゃんのお箱だし、黒枝の情報網に貢献してるってことは否定しないけど。 Boss will use anyone as long as it benefits Krampus and I've got no 違い objection. ますって。まったく傷つきますね。私はこんなにザオちゃん先輩が大好きなのに。死者の声じゃないですよ。自分の声だったんです。自分の声？ Uh-oh. はい。だから面白いなーって思ったんですよね。フォローで変な声が聞こえるのは日常茶飯事ですけど、自分のは初めてですもん。もしかして私、とっくに死んじゃってるんですかね。自分でもそのことを忘れてるだけの幽霊だったりして。ダイヤちゃん、任務中だよ。つまんない冗談言ってる場合じゃないんだから。 She ain't having any shit with her. だけど、だからって任務の最終工程はおろそかにしないでね。一応今の話はザオちゃんも気に留めとくから。もちろんですよ。そうそう、私が助けたポーセルメックスのアホですけど、どうします彼？
ダイヤちゃんがタイミングよく登場できたのはあのおバカさんのおかげだけどね。ああいう抜け駆けするタイプの子ってただの不確定要素でしかないから。ザオちゃん、そういうのが何より嫌いなんだよね。What'd you do to him? Oh. You just gonna brush over that? Hello? They're leaving the hollow with binary shift when the others. Xiao Guang tells everything that had happened. Finally managed to finish training in seclusion only to find out that Shifu, my brother, Senior Fufu, and Senior Panro are all away from the temple. I was so bored. それに長期兵には何年も戻ってなかったし、いい機会かなって思ったの。ね、先生なら分かってくれるでしょ。さようか。お主がここにいること、イーシェンにはしばらく伏せておこう。本当？ただし、軽々しく危うきに近づいてはならぬ。生命権の力もまた乱れに振るうことを禁ずる。釈縁の捜索には必ずこの万学を伴うこと。これらが条件だ。約束する。やっぱり万学先生は頼りになるわね。Hey. それで捕まえた三将会の残党だけど、どうしようか。やはり防衛軍に引き渡すべきか、それとも。 That pose reminds me of something. That smile. I've seen that before. Who does that? Can't put my finger on it, but I've seen that. Oh, it's Orphe. Orphe does that as well. I remember. Yeah. その前にもう少しこっちでいろいろ聞いてみよっか。俊子、話しておきたいことがあるの。私もあなたに聞きたいことがあるんだよね。そっちが先でいいわよ。Actually, Senior Ye, he didn't leave with Jishu and Shifu and the others. Well, he initially did. Then he left. While we were in the hollow, because we made them chase after Sarah. I was gonna... Oh, hang on. I was gonna ask whether you'd been keeping something important from me. You looked nervous just now. I didn't expect it to be about my brother. Sure, I can be a little reckless and all, but my brother's always been discreet and level-headed. If he made a choice like that, there must be more to it than it seems. As you're already looking into his whereabouts, let's go together and go to the bottom of it. Or something. What did he say? However, it doesn't matter. 万一のことがあるゆえ、我が輩も共に動こう。俊子、怒ってないの？もうこれなんか隠してるなって気づいた時は正直ちょっとムカってきたけど、まあ打ち明けてくれたしいいわよ。ごめんね。私もお兄ちゃんもどうしたらいいか迷ってて。でもここまで情報が集まってきた以上はやっぱり俊子も知ってないといけないと思ったの。分かってる。私が衝動的に動かないか心配してくれたんでしょ。だから約束する。絶対黙って動いたりしないって。あなたもこれから先隠し事はもうなしだから。分かったわね。約束する。嘘ついたら殴っていいよ。約束よ。指切り厳満。じゃあもっと情報を深掘りしていきましょう。Xiao Guang's expression returns to normal as she turns to the captured Exaltist. Hi, friend. ねえあなた、さっき言ってたサラとずっと一緒にいたって人、お兄ちゃん、雲岳山の楊釈園で会ってる？ああ、確かそんな名前だった。
よそから収支買いしてきたくせに、サラ様はあの男誰よりも信頼してるみたいだった。収支替え。その理由は知ってる？もちろん。始まりの主に謁見するために決まってるだろ。That seems to be in line with what we know. それで古の陣とやらを探してた理由は何？それ以外にもやってたことはある？サラ様が長期兵の市場から奇妙な本を持って戻 And ら this れ guy た is 後、 just full on 急 snitching. He に don't 探 care せと anymore. 命じられたんだ。始まりの主に謁見するための大切な準備だとおっしゃってたが、それ以外のことは自分にわかるわけないだろ。そんな高い地位にいるように見えるか？地道にここまでやってきたつもりだったが、かつての敵にすら劣る扱いとはな。お兄ちゃん、どうして三将会なんかと。なんだか危ないことに手を貸してるみたいだし。あるいは三将会の残党を討つべくイーシェンと密かに一計を案じているのではあるまいか。But why hasn't he done that already? そうだとしたら、あの師匠が弟子たちに内緒にしとくはずないもの。それかイーシェン先生にも知られてはいけない理由があったとか。前に幻で見た時ね、釈園さんは誰かを救いたいって言ってたの。それが悪夢にうなされてたこととも関係あるみたいで、英七地区に来てからうまく寝つけないって話も聞いてるし、春光は何か心当たりある？悪夢？お兄ちゃん、また悪い夢を見たの？ Again? やっぱり私が。春光、辛い記憶を思い出しちゃったみたい。今は深く聞かないでおこうか。私も小耳に挟んだだけだし、どこまでが本当かは分かんないから、もっと確実な手がかりを追ってこう。サラが工事市場に行ったんなら、そこから始めてみるのがいいと思う。それなら明日の詳しい調査には僕も同行していいだろうか。ぜひ今日の恩返しをさせてほしい。三将会の残党も責任を持って防衛軍に引き渡しておく。まあよかろう。じゃあお願いね、メイケンさん。A moment later, after parting with everyone, Ning Shan doesn't hand over the person to the defense forces. I knew he was evil. Oh, wait. Never mind. I may have judged too early. You one of Lady Cyrus' people? Did she send you to help me? You were played like a fool. Did you really think she cared for you? Wait, what's that supposed to mean? That woman, she's too obsessed with the creator. There's no way you can trust her. Looks smart on the surface, but just might be another pawn being played like a fiddle. I don't think that person will succeed either. They seem to be living for others too, not worth my sympathy. What on earth? Pawn that person? Someone who actually thinks I'm worth trusting, whatever. Why am I even telling you all this? Just go, forget about the Exaltus and everything that happened today. No need to thank me. I simply have no choice myself, so I wanted to try giving you another choice. Okay, what's on with this guy? Over at Serbian Temple, after a day of commotion, everything has finally settled into silence, for now. The Banyu Shifu and Xiaoguang knew each other from way back when. Xiaoguang's far stronger than the ordinary person, and with Banyu Shifu, we should totally be able to guarantee everyone's safety. That'd make things way easier. Yeah, I get what you're worried about. I mean, look at what happened with Yishun Shifu's sister and all those sword masters that came before. Your memory senses, and even your life drained away. That's way too heavy of a price to pay. Since Yishun Shifu placed a seal on the sword case, she must have discovered more about the side effects of the Qingling sword. For now, let's trust in Shifu. From now on, we should be more careful. It's best to avoid letting Xiaoguang get into any dangerous situations where she needs to draw her sword. Oh.
For sure. All right. Xiaoguang's guest room is all set up. We referenced. Okay. I'm gonna check on Xiaoguang. Okay. Okay. Oh, hi. Oh, this door is open now. And this is Shifu's. Okay. Ooh. Qingyuan. Cool room. Apparently I have the bigger one. That's cool. Oh, what? Flowers. Blooming potted flowers look vibrant. Xiaoguang must be taking good care of them. Bookcase. Maybe I can get some interesting books for Xiaoguang later. Help her take her mind off the stuffiness from being in seclusion. Everyone pitched in to perfect the place. Hope you like it, Xiaoguang. Wow, you managed to make the place so neat and beautiful in just one day. I really can't thank you all enough. Everything's perfect. I love it. Call me Senior Qingyuan, like Junior Bill does. So she told me you were really interested in her training at Yunhui Summit. Since we've got this connection, we at Suiben Temple will naturally show you proper hospitality. Thanks, Senior Qingyuan. Being with everyone makes me feel so much more at ease. It's still different from traveling alone. I heard this place used to be even livelier. It'd be even so much better if everyone were here. We'll wait for them, yeah? We can wait. Yeah, Xiaoguang, make yourself at home. If there's anything you need, or if you want to go shopping or grab a bite, just ask me or Bill. Okay, then this is my little home in Phylum Heights from now. You both must be exhausted today, right? Why not get some early rest? Everyone's so thoughtful. Too bad I can't reveal my identity right now. Once I find my brother, I'll definitely make a proper apology to my fellow disciples. Don't worry too much. I never doubt my brother's intentions. I'm just worried about his safety. So please, help me investigate. You worked hard today, so go get some rest soon. Good night. See ya. Alright. Now, different person's telling me to sleep. Are you gonna tell me to sleep as well? Yep, everything's good. McFairy also prepared some casual clothes for Xiaoguang on your behalf. When the right opportunity comes, you should ask Xiaoguang to try them on and see if she likes them. Fairy trying to hook us up. But first we need to find out where Senior Ye is. Sarah went to the Porcelain Market, and since it got something to do with ancient tomes, maybe you and Xiaoguang can go to the antique shop tomorrow and ask around. Okay. On the other side. It's Sarah. So this is the side you've been hiding. I bet the people around you never had a clue. 彼らが哀れなくらい鈍かったのか、それともあなたの取り繕い方が完璧だったのか、どっちかしら。Oh! Facing Sarah's gaze, Yushuan walks out from the shadows, his expression calm. And he looks different. Damn. His power to change clothes into a more emo look. And he's speaking some emo lines. Took me a while to understand this form. Tell me why is it that after you erased my nightmare, I can't hide this form anymore? 私が何か仕掛けたんじゃないことは分かっていると思うけれど、だってその力はあなたがずっと押さえつけていた本当の姿なんだもの。私の権威は始まりの主に由来するもの。だから当然、物事を本来あるべき真理へと返していくの。Just like what I demonstrated to you before, I mean those sacrifices return to their purest state. たとえ彼らが記憶や目的さえ持たない平凡で哀れな放浪者だったとしてもね。そろそろ分かってほしいわね。私の目的は意味なく何もかもを壊して回ることじゃないって。始まりの主が成し得るのは秩序の再創と真実を明らかにすること。主はあなたの苦しみを知り、あなたの才を憐れんだ。あなたたち兄弟の力はあなたが思っている以上に近いのかもしれない。近い。
ですか。あの剣に選ばれたのが僕であればどれほど良かったか。いいお兄さんだこと。けど妹さんがあの剣に選ばれたからには、彼女もまた本当の姿を抑え込んでいるのでしょうね。そして剣は彼女を蝕み続け、いずれあの子を冷たい歯のきらめきへと変えてしまう。始まりの主は違うわ。その力は奪うものではなく与えるもの。必ずあの剣と妹さんとのつながりを断って真の自由を取り戻してくれるでしょう。そしてあなたも永遠に悪夢と決別できるはず。本当に春光を救えるのなら、あなたの言う始まりの主を呼び覚ます手助けをします。 Damn, he looks way different. ですが僕を助ける理 He 由は really 何 looks ですか。 more intimidating now, to be honest. I get it. Like こう jokes 言い換え aside. ましょうか。あなたの望みは。もう何度も答えたでしょ。真なる安息の地のため、そして永劫に揺らぐことなく不変の秩序を取り戻すためよ。ずいぶん前に読んだ始まりの主のお言葉は、今でも一言一句そらんじることができる。人間は己のいる檻を秩序と誇るが、彼らの法は砂の城である。潮が満ちれば崩れ、 Oh. 溶けてゆくものに過ぎない。彼らの道理は風吹けば散る雲の巣に似て、彼らの存続は蛍火のごとく触れれば消えるほどに脆い。しかし始まりの主がひとたび呼びかければ、もはや死はなく、争いの種は土の中に消える。もはや衰退はなく、時間の矢は歩みを止める。もはや悲しみはなく、心の振り子は位置を定める。そのご降誕の時、言い争う者の舌は固まり、剣を振るう者の腕は宙に浮き、貪欲な者の心は水晶のごとく透き通る。絶対と永遠と不動、すべては超鉄のうちに凝集する。生と死、愛と憎しみ、権力の移り変わりに文明の隆盛。この世にはフォローがなくても、混乱と無秩序は骨を食らう宇治のように蔓延している。始まりの主という答えによってそのすべてを終わらせるの。 I'm curious. Like, she's clearly explaining what her end goal is, but I'm curious as to what that would actually look 人 like, 望 you の所 know? 在はすでに伝えたは Like, ず。 what is her なぜ次の段階に visualization of 移らないのですか。 that thing that she just explained just now? しばらく How 待っ would てい it な look さい。 like when put あ into のサクリファ motion? イス、完璧なる慶長者がこの一帯を守っているのがわかる？始まりの主を呼び覚ます浄化の儀式は万全でなければならないわ。私たちには力がいる。この悲しき隔たりを打ち砕くための力が、始まりの主のお言葉と私の渇望が共鳴しているのがはっきりと感じられるわ。偉大にして冷徹、そして完璧なご意志が私たちのそばに。 Night grows heavy and deep within Lemnian Hollow. Something unknown is stirring the darkness. Oh, mysterious bamboo is there, standing alone in the What the heck? Its little hands are clasped together as its frame. もう少し我慢だ。もう少しだけ。 Ooh. もうすぐ救済の時が来る。 Oh, ho, this is interesting. What is this? Night of uproar and secret silently sings of the deep darkness. Morning light spills across the lands of developed. Okay. Went to Porcelain Market this morning to ask around. Ginger from the antique shop said he remembers seeing that woman in red. Brought a severely damaged ancient tome to Ginger, saying she wanted to restore it. Not sure yet. Ginger said that that since the ancient tome was severely damaged, it was a difficult job, so he recommended it to one of his old customers
who's obsessed with collecting antique books, Bargainer Biao. Got his address so we can try our luck, pay him a visit, but Ginger also said he met some trouble lately and might not be in the best mood. I don't trust you. Hey, it's Ginger right there. Why can't we talk to him? Nope. I don't notice eviction. これが最終通告です。物件の所有者は書類にはっきりと書かれています。3日のうちに必ず明け渡すこと。トップスの新規事業計画はあなたを待ってなどいられませんので。親子3代にわたって受け継いできた俺の家だぞ。それがあんたらのだと。この書類だって偽物に決まっとろうが。時代は論より証拠です。いいですか？ 3日以内にこのガラクタをどこかへやってください。さもないと私たちがお手伝いすることになりますよ。そうなれば今ほど穏やかには済まないでしょうね。ここはブルドーザーで更地にします。あなたの大切なカビた本の山ごと。この盗っ人どもが。ビャオおじさん、大丈夫？大丈夫かだと。ああ、絶好調だとも。こちとらたったの3日ぽっちで何十年と集めたお宝をどっかにやらにゃならんのだ。すみません。こんな時に少しだけ聞きたいことがあるんですけど、骨董屋さんが古書修復のお客さんをこっちに紹介したって。なくなった。全部なくなった。どいつもこいつも本目当てだったんだ。全部持ってかれちまったんだよ。その本にどんなことが書かれてたか知りたいんです。どんな些細なことでも。それか、 Regardless of what he's going through right now. どんな人でどこに行ったかとか。どこに行ったかだと。どこへ行こうとじき本たちゃには帰る場所もなくなるんじゃい。知ったことか。出てけ、全員出てけ。すみません、お邪魔しました。Oh. Oh. Okay. Talk about bad timing. Bargainer Biao's pretty bad. Oh. Bargainer Biao's pretty beside himself with anger. Doubt he's in the mood to answer any of our questions. Maybe let me try talking to him alone first to help him calm down. It might take a bit longer, so I apologize for making everyone wait. おやおや、奇遇ですね。Hey, Dial. また人生の分岐点で迷子になっちゃってる感じですか？ Yeah, what are you doing? はい、あれ、どうしてここにいるの？私がここにいる理由といったらクレーム対応に決まってます。トップス部署横断型カスタマーサポートは誠心誠意理不尽な言いがかりに対応させていただくために存在しますからね。それに面白いことを見逃さないためにはどんな些細な動きにも注意を払っておかないと。黒枝で働くってのはそりゃもう大変なんです。何でもいいからとにかく成績を出さないとすぐビリッケツですからね。フリーランスの皆さんにはわからないと思いますけど、職場内競争ってやつは本当に熾烈なんですから。なんか大変そうね。それはそうと、何やら皆さん顔色が芳しくありませんね。一体全体なんだってそんなに憂鬱そうなんですか？ Briefly tell Diamond about what just happened. なんということでしょう。皆さん今日も今日とて運がいいですね。実はこのダイヤリン、全く同じ件のために派遣されてきたんです。そ
と決まればどうしましょうかね。ちょっとお時間もらっても。無論だ。すぐに答えが出る道理もあるまい。ああ、違いますよ。アイスでも食べててください。遠くに行かないでくださいね。何故アイス。すごい自信だな。Was still exchanging glances by the time Dylan quickly returns, waving something in her hands. Alright, it's done. This bargainer Biao is quite an interesting fellow. He couldn't possibly bear parting with that one-of-a-kind book. So instead he gave Sarah a replica. Turns out his cleverness has made things quite convenient for us. Yeah, how'd you get it? すっごいね、ダイアリー。そうよ。まるで術法でも使ったみたい。どうやってですか？そうですね。Exactly what I did. It will remain a secret. But look, I solved this big trouble for you. You got what you wanted and even managed to save his house in the process. So what do you want in exchange for this? 前回は救助に手を貸してあげましたし、そうそう、この間は高大凶も届けてあげましたもんね。See, I don't like that. I don't like the way you said that. しかり、この恩。Oh no, Manuel, no, not those words. Oh, not me too. Come on. そっか。いつの間にか結構助けてもらっちゃってたんだね。それじゃあ私たち何したらいいかな。ではでは、こちらのコードを読み込んで私にちょっとしたお気持ちを送ってもらってもいいですか？なんて真に受けないでくださいってば。私が人の弱みにつけ込んでお小遣いを稼いでるとか、そんな風に思われたら心外ですからね。つまり気持ちだけでいいですよってことです。それで気が引けるようなら、これからしようとしてる面白いこと、それか面倒なことに私を混ぜてくれませんか？ What are you up to? たったそれだけでいいの？はい、それだけです。今日ここにいる親切な小市民が私でよかったですね。これがザオちゃん先輩だったらとにかく交渉成立ですかね。 Alright, I guess. いいよいいよ。 I feel good about it. ありがとうダイアリー。あなたったら本当にいい人ね。おや、ちょっといい人認定が早すぎるんじゃないですか？別に悪い気はしませんけど。他に目的はあるかもしれないけど、それでも別にいいの。今日助けてくれたのは本当だし、今は同じ道を歩いてくれるんだから、それ以上望むのは贅沢ってものでしょ。不思議ですね。天真爛漫な女の子かと思ったら、何もかも見透かしてるような目をしたりするんですから。まあいいです。雑談はこのくらいにして、次の一手を考えましょう。Regular Biao said this tome is extraordinary. It can take it talks about divine purification of some kind of ancient era that can absorb miasma and suppress evil spirits. Whether it actually works or not is blah blah. Hearing this, Xiaoguang perks up. This is a matter of utmost importance. Now that we have the tome, let's head back to Swimming Temple and discuss it there. And try it out. Come on guys. Aren't you the least bit curious if it works? 春光先生、平気か？さっきは少しだけ顔つきが険しくなったような気がしたが。ミアズマを吸収して災いや邪気を払う神宝。私とお兄ちゃんが小さい頃、両親から少しだけ聞いたことがあるの。お父さんとお母さんのこと、そういえば釈円さんからはあんまり聞いたことなかったけど。Oh, they're gone. They're so gone. Yeah. 二人はもういないの。
私とお兄ちゃんがまだ小さかった頃に。 You're in a gacha game and you're in ZZZ. Chances are they're gone. If they're not here, they're gone. They're That's that seems to be the case. ごめんね、わざわざ思い出させちゃって。別にいいわよ。この新エリートに住んでる以上、大切な人を亡くしてない人の方が Some people find it repetitive, but that's because, well, I mean, the story revolves around that calamity that wasn't even that far ago. It's been 11 years. There's not a lot of time for something that catastrophic. あちこち旅をしながら自由に生きてた。それで英吉君を訪れた時、宮妻の恐ろしさを目の当たりにして、校区で働く人たちの助けになろうと決めたんだって。それからはみんなを助けて、助けられて、校区にある居住区に落ち着いたの。私が生まれたのはその後ね。まだ小さかったし、私はあの頃のこと途切れ途切れにしか思い出せないけど、懐かしそうに話してるお兄ちゃんを見てると、きっとすっごく幸せな時間だったんだなってわかるから。両親は最後の最後まで効果的に宮妻を抑え込む方法を探してたみたい。でもあんな未曾有の大量発生に襲われるなんて誰も予想できなかった。10年前、校区跡地で記録的な宮妻の大量発生があった。つまり春光先生のご両親は。うん、さっきも言ったけど、私は小さかったからよく覚えてないの。お兄ちゃんも怪我で意識がなかったみたいだけど、すごい混乱だったらしいわね。目が覚めた時はもう救助地点で、お父さんもお母さんもいなかった。それからはいろんな人に助けられてどうにか生きてた。万学先生みたいに優しい人たちが私たち兄弟を訪ねてくれて、しばらくしてから先生が私たちを雲岳山に紹介してくれたの。At the time, I heard that Yunkei Summit was taking in orphans. Since I was leading a rootless life, entrusting the important task of caring for 2 children to Yusha and Shifu was the safer choice. Anya Shifu, did you also know Shogun's parents? じゃあ万学先生は Never mind, 春 Vice. 光のお父さんとお母さんにも会ったことがあるの？しかり当時は我が輩も時折校区で手助けをしておったゆえ。先生に面倒を見てもらったこと、本当に感謝してもしきれないわね。ねえリー、お兄ちゃんが悪夢にうなされたのは知ってるでしょ？ I guess it started お there. 兄ちゃんはお父さんとお母さんを亡くしたあの日から雲岳山に落ち着くまで、2人が宮妻に潜む怪物に襲われる夢をずっと見てた。師匠たちのおかげでそういう悪夢も次第になくなったと思ってたんだけど。英吉区に戻ってきたことで再発しちゃったんだね。なんという痛ましい過去だ。だが当時の混乱を思えば真実が込み入っているのも無理ないな。誰かを救いたいというお兄さんの気持ち、それが悪夢の根源かもしれないんだろう。人の命を奪う者が宮妻だけとは限らないからな。それはどういう？Dwelling on the past is getting too heavy. It's getting late. Let's head back and discuss our next step. そうよね。ごめん、両親のことになるとつい。お兄ちゃんの居場所を突き止めるのが先だもの。行きましょう。Shoguang and the others gradually fade from view, but Banyo lingers. It isn't just the miasma that can lead to people's deaths. Seemingly casual words, yet the cries of the past ring in his ears once more. Oh, it's their parents. まだこんなにも幼い。この子たちが大人になるところを見届けてあげたかった。でも寂しい思いをせず大きくなってほしいんです。お願いします。どうか。師範、
皆さん言ってしまいますよ。何か思い出したようなご様子でしたが。さにあらず参ろう。Okay. Oh. Let's try out the ancient tome. Their existence transcends mortal measure, standing with the divine, or perhaps in ancient times, there were sages who could communicate with the divine. Observing the celestial changes, they knew miasma would converge during the peak of celestial. They built this array, gathering and purifying the miasma to restore the world to With the array complete, tough the evil is With the array complete, tough the evil is subdued, yet to summon that desire to await power, array core willing sacrifices the key since the we leave this method if the sentence, the consequences are unpredictable. After reading the cryptic tome, everyone puts together all the information so far. 古書の内容のうち判読できない部分を除けば、サラと釈園さんがここに記された人宝なるものを調べていたのは確実だ。サラの追い求めている始まりの主と関係があって、謁見とやらには欠かせないもののようだ。でも肝心の人宝の効果はミヤズマを吸収することなんだよね。It's using it as fuel, is my assumption. 今まで人の命なんて何とも Like it's absorbing all of it as energy. その神様にしてはなんからしくないよね。It's food for the thing. サラはその人宝が航空跡地にあると考え、残党を動員して探させている。And miasma is the end product of that food that they're basically cultivating as the Exaltists. ごめん、私があの頃からしっかりしてたら、それかもっとお兄ちゃんと話せてたら。よさぬか。我が輩もこの幾とせ、フォローの深くに異変を感じ、探索を試みてきた。だが、いずれも徒労に終わった。とはいえ案ずるな。見つからぬのなら、何度でも赴くまでのこと。お主らはただ知らせを待つがよい。Oh yeah, that is true. That just reminded me. Hang on, Dylan. しゅんこちゃん、10年前の航空跡地を生き延びた誰かで、最近もまだ連絡を取り合ってる人っていません？ That just reminded me, that line by Banyua. Isn't every major hollow supposed to have their own, like, main, like, big bad ethereal that basically dwells in it? Kind of like its housekeeper, kind of like with the Dead End Hollow. There's the Dead End Butcher. For Hollow Zero, there's whatever it's called, I forgot its name. The big flowery thing. And then in Lemnian Hollow, is there even one? Because you can't say Mevorak or the Defiler, because that's just Isolde, and Isolde's gone, and wasn't really part of the Hollow itself. The Ballet Twins were from the Ballet Twins Hollow, the companion Hollow of the Lemnian Hollow. Huh. So what was the previous line that skipped over? Wait, going aimlessly right now is like trying to find a needle in a haystack. Okay. So you think we should reach out to the people from back then about the array? Makes sense. I was too young to remember. Maybe someone else still does. ただ私自身、雲岳山に入門して生命権を継承してからは属性との関わりも減っちゃって、それを過去と向き合わない言い訳にしてたとこもあるし。
Aster, I've located the list of survivors from the old mining site. Most of them have settled in the Silent Bay area. We found some survivors. Don't worry, some survivors from the miasma outbreak are now settled in Silent Bay. They might have some information about the area. Silent Bay. I'm pretty familiar with the area. It's crowded and full of all kinds of people. Never mind. Using the addresses Fairy found, everyone sets off in different directions. Okay. New one. Just that one? Okay. Oh, hey, Dylan! Wow! Iron Uncle's hands are huge and even bigger than Daddy's. So cool. Call him Uncle. I told you before, stay away from him. Seems like y'all don't really welcome that guy. There's nothing much to say about it. My baby, if they were still alive, they would have been 17 this year. Saving someone, that's a kindness. Not saving someone, that's nothing strange. We were the idiots. Shouldn't have put all our hopes on a metal shell. Ooh. Mommy, why are you crying? Don't cry. Mommy, don't cry. Oh. Wait. Iron Uncle's hands, they mean by banyo. I thought someone actually, you know, titled Iron Uncle. Okay. Oh. They're talking about him. Nothing from you guys? What about you guys? You seem to be looking at him. Got anything to say, huh? Judgy pants? Sorry. This guy's... nope. Old radio. Humble miner. Thanks for Shivu, I can now make out the words Yunkoi Summit from the Wi-Fi dialect. Oh, well, thanks to the seniors, the rest of the words I know are just things I can't say out loud. It's hard for me to explain. Was this not related? Okay. Okay, that was something else. That must be him. It's pretty unfriendly to me. Damn. What happened here? Things have changed so much. Back when my brother and I had to stay here, the place was just a haphazard mess of makeshift shelters. Now it feels like a proper settlement. Past fades like dust. Years since you faced the past, you must be feeling pretty conflicted right now. Yeah, Ning Chan and the others got here before us, so they must have gone down already, right? Somehow, now that I'm here, I feel kind of nervous. Hey, doesn't that banner up ahead look kind of familiar? Hey, you! Miner boy. Boy. That's you guys, the one who saved me. Feeling better? Much better thanks to you and your friends. I was just thinking about how to thank you all, and here you are. Don't worry about it. We were simply doing what was right. We're just glad to see you safe and sound. But we're here today to ask about something, if you don't mind. Ask away. If I know anything about it, I'll tell you everything. No beating around the bush. Arrays? Divine deities? Why is it always... My old man mentioned it once. For the past few decades, outsiders would just show up every now and then. And some who'd just move into the staff family quarters and kept sneaking deeper into the mining area. Huh? They're always asking the old-timers at the mine about stuff from way back when. Seems like they're digging for info about some mystical Ares or whatever. I just remembered there was this guy who spoke real nice and a woman who was always smiling. They even helped treat my old man's illness. They were good people. Once they said everything... once they even said something about making progress in whatever they were doing. And then, well... then everything went south, didn't it? All those things they tried probably didn't work out.
If it had worked, maybe that disaster wouldn't have happened. If there really was such a deity, people wouldn't have died and families wouldn't have been torn apart. Besides the array, do you perhaps remember any other details around the time of the incident 10 years ago? Any detail would help. Other details. There's something I remember recently. Last time I went to the Hollow, I just wanted to check out my old place. I got stuck before I could make it there, but I did spot these really nice looking white flowers blooming all over. Yeah, folks have been saying those white flowers are a good sign that the miasma is receding. Come to think of it, I vaguely remember seeing something similar in that mine shaft where my folks worked. Back when he lived in the mining district 10 years ago. There are the area around those white flowers was clean too. No trace of miasma inside. Back then I thought it was so fun to hide next to these flowers. Never got into trouble with my folks. Felt oddly comforting. That's pretty much all there is to it. After that, the miasma outbreak happened and we couldn't even go home anymore. Not many survived. Some moved far up away, others relocated here, and well, as time passed, we just lost touch. Come to think of it, it's quite a coincidence. Recently, besides you, well, you're my savior, so I might as well be honest. Someone else has tasked me about that array stuff. It was this young man who even gave me a fat stack of hush money. Telling me not to breathe a word of this to anyone else. Said something about how this info was tied to some dangerous stuff and they couldn't let people get caught up in it. Senior Ye? What did he look like? Did he have brown hair, wear glasses, and was dressed in Yunkoi's summer training attire? Huh? No. It was nothing like that. He was tall, slim man in black clothes with black hair. There was this certain aura about him. He spoke politely and was quite generous too. If he hadn't saved me, I would have kept my lips sealed about him. Ah, so he wasn't... I think it was. We just don't know about his new form yet. Don't feel down. Don't feel down. We still made good progress on this trip. Let's check other places and see what we can find. Just then, Ning-chan's somewhat anxious voice comes from not far away. Ning-chan being held up by someone? What's going on over there? I see, so there might be some bad blood here born from misinformation. Or maybe he did something actually. But anyway, I have some important matters to attend to. Please stop pestering me. Hey there, don't leave, friend. I just said I see darkness clouding your vision. Some terrible malignance locked between those eyes of yours. This great master's calculations are correct. You must have lost a close family member. This weighs heavily on your heart. And if left unresolved, great misfortune may befall you. Luckily, you've met me just for 5,000. You... What the hell are you talking about? Get out of here. Hey there, young lady. You have a most spiritual aura. Come, let me read your fortune. We can work out a good price. It's fate that we met. This is... terrible! A terrible omen! The stars have fallen. The moon is broken. The path is fraudulent. The animals are leaving us. I love that meme. Anyway, your path is fraught with peril. Barely a glimpse of light to be seen in the dark. My lady, you may face a great calamity soon. To overcome this tribulation, you need... Mr. While I'm not great at divination myself, I have a master who is an expert. Kan is in the north, Lee is in the south. I'm sorry, but your compass is wrong.
Positions of the Dewey and Jun trigrams, they're not quite right either. We've got other matters to attend to, so we'll take our leave now. Why do I keep running into tough nuts and experts these days? That guy the other day saw right through me too. Even little girls aren't so easy to fool anymore. This gig's getting harder and harder to pull off. I think he ran into Ishiwan. Old man Yaoi. Moment I enter. Fortune teller grows frustrated with embarrassment. They're calling a cake. Oh, it is. Oh my goodness, he looks even more. I don't even describe this emo. Because the black and white kind of increases his contrast. Young man, your face speaks of noble fortune, but I see a hint of worry between your brows. Let's let this great master read the fortune I've laid out for you. Hey, don't mess with that. Keep your hands off. Hands off, I say. What is the crime? A meal? Victory at all costs. Oops, didn't mean to skip that one. This time I trust in my divination. If no word comes when that wretched creature appears, I will give it my all. Why is everyone staring at Banner Shifu? Atmosphere is almost getting weirder and weirder. They keep saying about his murderous aura. His huge pecs. Right now, I actually want to go look around some more. See if there's anyone else my brother and I used to know. Why don't you head back first? Don't worry, I'll be back soon. Zhao Guang is so focused on finding her brother that she hasn't even noticed the strange atmosphere. Yifu, is there something you want to tell me? Been awfully quiet so far. Up, Shifu. Oh, it's just here. Oh, okay. Look, it really is that heap of scrap. Ashu must have been blind back then, bringing that thing back from the hollow and treating it like a person. Ashu treated it with such kindness, and look at how it repaid her. Just standing by and watching her die. I wonder they said it was a killing machine before. That thing's got no heart. Hey. Yeah, I mean, I didn't even that forbidden fruit test or whatever. Poor Ashu, saved such a thing and brought it back. Now she's gone. Her only brother. No one's heard from him in years. I don't know. Years ago, he committed an unforgivable sin. The evidence is irrefutable, beyond any dispute. Their resentment, their boundless hatred, it is the karma I deserve. I must bear it. One day I shall explain it all to you. Okay. Curious though. Is today the day that you'll explain?すまぬ。突然の大人いで騒がせた。これは我が輩の過ち。お主が気に病むことはない。ことの葉にしてその真苦が和らぐのであらば、我が輩が受け止めるのが必要。I understand I won't ask further, but if you ever want to talk about it, thank you. Banner gives you a grateful look to, while staying silent. Soon the others return, everyone gathers to share what they found. なるほど。当時宮妻の大量発生が起こる直前、僕たちが見たのと同じ白い花が咲いていた。春光の直感は正しいと思う。再び現れた白い花は何かの前兆と見て間違いない。それに例の人痘のことも繰り返し話に出てきたね。生存者にも覚えている人がいるのなら実在してる可能性が高まったと見ていいだろう。ですね。サラの探してる動機が一日一善のためかはさておき、
当時航空跡地にあったっていう居住区にはとりあえず行ってみないと。俊子、それでいい？私は平気。手がかりがこうして私たちを導いてくれたんだもん。きっと向き合う時が来たのよね。Everyone's prepared. We'll set out. それじゃあみんな準備しといてね。終わり次第出発しよう。Patio? No, that line so much from Paimon. Let's. Do I even bring another person? お主の頼みとあらば一位先進。 I think it should be fine. I wanna try them out. I don't wanna. I mean, why would I bring another character? I already have them. Might as well just use these characters while I'm here so I can get a feel for them. Old mining site and abandoned mining site has these operations. Okay, it's still the same place. Oh. So that is the weapon case. It's huge. ルート設定完了。目的地航空跡地居住区。 Wonder if we'll see it in action. Whoa, he's a little slippery on his toes. Okay. What was the combo again? Nah. Hang on. Fuck. I already forgot the combo. Okay. Then yours was whatever the buttons are pressed. Okay. I already forgot, damn it, Dialant. I'll stay here. 危険の呪文は What 我 is the 念 thing? ずるは剣の行く先。次が空明にエイジじゃなくて迷宮を抱きだっけ。ああ、我念ずるは剣の行く先。迷宮を抱き生命を制す。 Trying to read and do combos at the same time is not working out. この万学がいい。 E again. Didn't live long enough. ちゃんと唱えられましたか？我らがしゅんこちゃんはスランプですかね。まさかとは思いますが、昨べは悪いことしたりしてないですよね。寝てる間に呪文がよだれと一緒に出てっちゃった可能性もありますよ。次は確か生成ルテンだっけ？いや、待ってね。 Are you good? 変なの。 Want to take a break? 顔色悪いよ。ちょっと休む？いいの。ちょっと気が散ってただけよ。多分どこか懐かしいのに、でも馴染みがないこの道のせい。なんかいまいち集中できなくて。であればいたずらに急ぐことはあるまい。そうですよ。あそこにある秘密が何であれ、急に足が生えて逃げ出したりなんてしませんから。体調が悪いなら日を改めればいいだけです。生成ルテン、生命よ、我を導け。ほら、言えたでしょ。本当に気が散ってただけなんだから。さあ、行きましょう。 Okay.
Alright. 目的地は眼前。Hmm. されど行く手には障害か。 I see that. Okie dokie. また障害物。 Okay. クレームの電話がつながらない時ってどんな気持ちなんですかね。 Okay. Oh, oh, that parry is good. That feels like Caesar's. You can do it anytime as well. Aside from when you're in the air, I guess. Okay, Dialin's turn. Ow, come on, you asshole. Oh, multiple ways. Okay, no, that's just part of the thing I need to do. Did I hit the thing behind it by accident? I did. I cleared it before I cleared the box. That's funny. Obstacle blocking the bridge. Just like last time, finding a minecart nearby. Oh, minecart! Using this as integration. Okay, so it's the same thing we did before. That's a big case, lady. Wait, the minecart. There's an overturned minecart here. Must be further back. Ah, that's empty. Gotta follow the trails. Oh, it's on the other side. I know, I need to blow it up. Oh, I immediately forgot about this one. Okay, so that opens that up. Now we can. And we boop the thing. あっちに制御装置があるよ。これで OK だね。戻ってトロッコを動か Your して turn, みよう。 Diamond. Press the button. Oh wait, no. I have to press this twice? Oh, I have to send it first and then set it back. Okay. かなり年季が入ってるのにまだちゃんと動くんだね。いやー、作った人たちの血と汗の賜物ですね。 Okay. よーし、これでトロッコが起動になりますよ。 Push. シュンコちゃん、急に黙り込んじゃってどうしたんですか？ Yeah, you've been quiet. この橋、瓦礫を片付けたらもう一回確認したいかも。 Well, close your ears. Boom. リン、対岸にあるのが当時の居住区だ。この橋を渡った先が春光の昔住んでた家なんだね。小さい頃、お兄ちゃんはよく私をこの橋の真ん中まで連れてきてくれた。どっちが石を遠くまで投げられるか、水しぶきを高く上げられるかって勝負してたっけ。お兄ちゃんはいつも手加減してくれたと思うけどね。私負けたことなかったし。あの頃はこの橋がどこまで行っても終わらないように感じてた。そして10年前のあの日、覚えてるのは真っ暗で騒がしくて、誰かの悲鳴と何かが壊れる音がひっきりなしにしてたこと。それと息もできないくらい体がこわばったあの感覚。大きくて頼もしい影が
私とお兄ちゃんを抱えてこの橋を駆け抜けていったの。不思議と安心する。 Cold like metal. でもちょっとだけ冷たいよ Must be うな。 banyo. そんなことを考えてるうちに橋の向こうの景色はどんどん遠ざかって、 Yes, definitely banyo. 聞こえるのは風の音とその人のずっしりした足音だけになった。それが春光たちを助けてくれた人なんだね。誰だったかまではわからない感じ？うん、もう思い出せない。でもその時感じたことはずっと覚えてる。私を抱きしめてくれる腕はどこか冷たかったけれど、絶望の中ではそれがどんなものよりも慰めになったわ。そうだろうか。それじゃあ向こう岸へ行っても、もう一度この橋を渡りましょう。 I don't like the way you said 私たち that. と一緒に。 We're going to the other side. We'll cross that bridge. I definitely think it's... あの浮いてる石 Whoa. ちょくちょく見るよね。何かに使えないかな。いつか落ちて鬱陶しい連中をまとめてぺっちゃんことかいいですね。 Can't turn my camera. Oh, this is scripted, I see. They want us to look at the floating rocks. Let's just do bang boop. 山崩れ大地は避ける。 Balls. Balls. More of these flowers. Actually, a lot of them. あの白い花、奥に進むほど増えてない？ここまで。 Not with enough rat. Hang on, let me read that. Hold, enter visage, wrathful state, and hold, unleash it, auto come. この身は山岳の子たち。 Oh my god, I'm just pressing E. Oh, hold. Ooh. Oh. Okay. It's the same combo, but just in different form. I see. Whee! How do I activate her thing? Like this. Cool. Mysterious white flowers. There seem to be more white flowers here compared to everywhere else we've been through. I did mention that. Stone lions, you say? Did someone say stone lion? Is there anything here? No. Excuse me. Where is it pointing? Oh, I have to talk to the thing. この10年であの像は随分侵食されてしまった。時の流れというのは残酷だな。割れた窓を吹き抜ける風の音もどこか泣いているみたいだ。確かに空っぽで荒れ果ててるね。ねえ、私一人で見て回ってもいい？ Okay, be careful. まあ、どのみち手分けするのが得策ですね。
ところで万学先生は昔はここでお手伝いしてたんですよね。ちょっとは懐かしくないんですか？ずいぶん口数が減ってる気がしますが。万学先生Man, she's really just needling him. Like, what? Hey, why are you so quiet? Why are you so quiet? Why are you so quiet, Banyo? ここに来てからというもの、師範は不自然なほど無口になられた。何かに気づいたのかもしれないな。Surface of the stone lion statue is covered in cracks as Banyo gazes at its base. A stream of past memories flicker deep within his core. Viscous substance detected, risk assessment 0%. Okay, never mind. これはうちで仕込んだ干し柿さ。甘いよ。Aww. おい母さん、見えてないから無理もないけど、この人に柿が食えるんかな。ありがとう。ほら、僕の言った通りでしょ。彼は僕らの言葉がわかるんです。ありがとなデカブツ、本当に助かったよ。おめえが崩れた行動を片付けてくれたおかげでガキどもが無事に家まで帰れたぜ。これどうぞ。A pale wild flower suddenly wedged in. Strange warmth threaded along the arm plate as heat from a human palm. おばばはあんたがどこから来たのか知らんし、どんな格好なのかもとんとわかんねえが、触ればわかるよ。冷ていものの体の中にあったけえもんがある。 Who's that suspicious guy in the back? Hang on a minute. ねえ教えて。 Oh, is that あんたのこと Yeshimon and Yeshungang's father? That looks like it. Herd unit type 0 command. Suppress miasma at all cost. Overridden. Banyu's core motion module permanently activated. Mission name Rebirth. Interesting. Hi. Clank, clank, clank. I just see a dodge attack. Damn it. Dodge attack. Oh, again. Heroes around here have been pretty much useless. Oh, what the fuck? Useless? What the fuck where did that word come from? I've been pretty much cleared out. I think I'll take a walk by myself, see if I can find anything. Indeed, proceed with caution. These are a strange presence over here. Or where? Where are you? Is she actually somewhere here? Oh. This way of the scent that you speak of, from your words, sounds like not just anyone can brave it. A silhouette, Chion. Of course, only the devout, only those who completely surrenders body and soul, anchoring themselves solely to their supreme will, can sense their presence and invoke their descent. That doesn't sound good. Beating around the bush. Don't tell me you still don't trust me. I help you locate the array. You should give me some more concrete details. Already said when the creator descends, only I can determine where they'll appear.
is my sacred honor and also a boundary that cannot be crossed. You need only follow in my footsteps. Even if someone were to tail us here like rats trying to watch us and breed, it would all be in vain. If you go any further, you won't be able to hide that side of yourself anymore. Better face who you really are, Shiyuan. Just remember this, everything comes with a price. What you cherish, what you protect, what you fear to lose. Perhaps they can all become the nourishment that feeds the new... Illusion ends here. That was a vision of my brother and... What did it say? And Sarah. Of course. Kind of thing has happened before. Creating these scenes for the past, but I'm not sure how it works. This is a recreation of the past, judging by where the visions appeared and what they said. God damn it, this is going too fast. Since there's no audio to play. The area is most likely somewhere beyond that door. The way my brother spoke and that feeling of briefly touching the past, what we saw must have been a glimpse of something that really happened. That things he said, I know my brother better than anyone. He only speaks that way when he's calmly planning something in his head. There's no concrete evidence yet, but I think we can at least roll out the worst case scenario. My brother must have had other motives, just like we suspected. Will you trust me on this? Trust you, and I trust Senior Ye too. I trust your judgment, Xiaoguang, and I trust Senior Ye too. If we keep following their trail, I'm sure we'll figure out why he hasn't sent word back yet. I mean, he's clearly hanging around with Sarah. Can't just up and leave, it seems, assuming he is still on our side. Went through this door, pushed the door, but it wouldn't budge. 鍵がかかってるみたい。あれ、どうやって開けるんだっけ？確かおじさんの誰かがいたずらされないよう秘密の鍵をかけたんだけど、年長の子がその仕掛けを盗み聞きしてたんだよね。俊子、何か思い出したの？もうこんなに時間が経ったし、あの時は何もかもめちゃくちゃだったから、いざここに来てみたらあっさり思い出しちゃったわ。もう少し先にある階段を上がったら開けた場所があるんだけど、お父さんがそこに座ってると、私は背中めがけてかけていっては物語をねだってた。お父さんは言ってた。空の星の一つ一つは明かりの消えてしまったカンテラが姿を変えたもの。お父さんはミアスマの中で亡くなった婚姻たちを忘れてしまうのが怖かったのね。今の私が。I know that my brother and Sarah went beyond this door, but I don't want to break or anything around it unless it's absolutely necessary. 先に他のところを見てきてくれる？もうちょっとここで粘ってたら思い出せるかもだから。But we regroup. If I still can't remember how to open it, then we can consider other ways to get through, okay? Alright. わかった。でもあんまり無理しないでね。それと気をつけて。先に他の場所を見てくるから。Run and investigate. They should talk to... Okay. Gonna say the same thing. Really buried my brother's clothes over there, hoping to warm them in the sun as a surprise for him, but I buried them so well that I couldn't even find them myself and ended up crying. I had a natural knack for finding things. He said the sunlight had hit the brick when I hid the clothes, and it remembered the location for me. Fortunately, the clothes were already ruined when we dug them up. Mom and Dad just laughed, and my brother didn't blame me either. There I was covered in dirt, bawling my eyes out like the little tribal. Be this big open space there. On hot days, the miners would set out long benches, sit together, and chat until evening. The adults would fan themselves and talk while the children ran around chasing fireflies.
Mom worried we'd run too far, so she taught me and my brother a simple little technique to make the fireflies form a trail of light. It wasn't anything powerful, just fun. Almost still hear it, the blind old lady upstairs calling her family to come in for dinner, and then the sound of the miners' lamps tapping on the steps as they return from work. Yeah, they fought so hard to protect this place to make it warm and welcoming, even if it was all later consumed by the miasma. Who's down here? I'm sorry, what was that? You want to say that again? Place once filled with children's laughter and joy, now covered in a thick layer of dust. Even after being abandoned for years and ravaged by disaster, you can still clearly feel the dedication of its original designers. Every inch of the small area was carefully planned out just to carve a lively playground for the next generation amidst the harsh mining district. Stubbornly resists being forgotten, announcing the world that people once strived so hard to put down roots in the fear, infusing joy and hope into their ordinary days. Oh.ダイアリー、そっちは何か見つけた？静かですか。まあ確かにこういう誰もが苦労して生きてる場所だと静かっていうのは違う意味を持ちますもんね。誰もが喋る気力もないくらい飢えてるか、息を潜めて外の音に耳を澄ましてるか、どっちかです。フォローに飲み込まれてなかったらこんな廃墟みたいな場所でも物音くらいはしたはずですが、壁の中を走るネズミ、パイプから漏れた水滴、それと割れた窓から吹き込む風。Alan's calm expression shifts, replaced by complex gaze blending concentration with a strange sense of understanding. ちょっとご意見を伺いたいんですけど、人が自分を殺した相手に感謝するってどんな状況だと思います？自分を殺した相手に感謝？随分ヘビーな話だね。急にどうしたの？また何か聞こえたりした？まあまあ、ちょっと考えてみてくださいよ。先に質問したのはこっちなんですから。Where's this coming from? 自分を殺した相手に感謝ね。例えばすっごく追い詰められてて苦しい時、他に楽になる方法がないなら、それか復讐の終わりとか、誰かを殺した罪を背負ったまま生きるっていうのは死ぬより辛い時があるかもしれないし、もう一つ可能性があるとしたら、自分が死ぬことで大切な人が生き延びられるとか。自分が死ぬことで大切な人が生き延びられる。Okay, interesting conversation, I guess. We're just gonna brush that over. I'll chat more with you. About your abilities. You noticed, didn't you? In the hollow, I could indeed hear voices left behind by the dying. This is my power and a tool to achieve my goals as Krampus judge to uncover the truth. Looks like Senior Shao hasn't properly introduced us yet. Since the famous Phaeton is now considered an ally of Krampus, I guess there's no harm in telling you. Where the branches fall, judgment awaits. We are the core members of Krampus, with the talent and authority of auditing and judgment. But don't think of us as some rigid uniform organization. We're way more interesting than that. In Krampus, as long as one etches their duty to the mission into their bones, every judge can wield their own unique gauge.
The mission can play out completely differently in the hands of different judges. The way it's interpreted, the standards of execution, the focus of evaluation, everything varies based on the gauge we hold in our hearts. Pretty cool, right? Way more fun than just following orders like a robot. Truth is my only gauge. In your opinion, which is more trustworthy? The words of someone standing alive before you can talk endlessly, or the final confessions of those teetering at death's edge, which is closer to the truth? Well, for me, everything in my past has proven that the promises of the living are cheap, while the curses of the dead are all too real. Perhaps it's only when we plummet completely into nihility. I can never pronounce that word right. Nihility. When there's nothing left to grasp, that we truly shed all our masks, calculations, and the lies born from our survival instincts. In that one moment near death, what's revealed is often the most primal truth that a person can no longer twist or sugarcoat for themselves. Those sounds, though faint, broken, and thick with the stench of bloody foam, they're like the clearest dewdrops on a spider's web, revealing the carefully concealed patterns. Looking at it the other way, a cunning, lively person's every move, every word, is like a carefully woven web, making it impossible to see clearly. So Proxy, sometimes it's worth paying attention to the echoes from the past. When the time comes to repay those depths of deceit, will you stand by my side? After all, I really don't want to be your enemy. Who are you gonna judge this time? Now's not the time to reveal everything, but what I can tell you, Proxy, is I'm not your enemy. Before we piece the full truth ourselves, there's nothing wrong with indulging in the moment of peace. Alright, Q&A over. Go check out some other places. Okay. Okay. Mr. Banyue! Big man. Ooh, is that Yeshua? Corner with a corner with a strange vibe. Some of the building ruins and wall sections are unusually smooth. Unlike natural breaks, the scratches look more like they were carved by some kind of sharp wingtip. Are there any winged monsters around here? Hey, Banyue. 骨格のきしむ音が聞こえないか。その期待はとうに限界を超えている。かつては草花の柔らかさすら感じられなかった存在が、春の日を守る愚者を演じる必要がどこにある。どうしてなおも壊れた器を引きずって進もうとする。より楽で幸福な選択肢があるというのに。食材の稼ぎ、責任というしがらみももはや存在しない。無栄を嫌ってしまうことこそ、犯したあまたの罪に対する最も完全な償いとなる。You good? お主か。万学先生、どうしたの？今しがた我が輩も面妖な声を耳にしたのだ。それってダイアリンも言ってたやつ？また聞こえたってことはよっぽどおかしなことが起きてるのかな。この壁の向こうに尋常ならざる宮妻を知覚できる。その声は密かに忍び寄り心を惑わす。お主も用心することだ。不可思議なことはそれだけではない。かように宮妻の気配が強い場所なれど、白き花の咲く場所に近づけば心触が和らぐようなのだ。言われてみたら確かにそうかも。やっぱラマニアンの宮妻に起きてる引き潮はおかしいよ。
宮妻がみんな白い花に導かれて同じ方向へ収束してるみたい。Strange white flowers, weird voices, something definitely off in the hollow. Xiaoguang and I even saw visions near the door of Siren Signoria heading deeper inside. Our guess is right, the area we're looking for. In that case, it's too dangerous to rush in blindly. Let's wait for everyone to finish investigating. Okay. Thanks for the warning. Anyway, I'm gonna talk to this apparition. Comes to that point, they'll have no choice but to. I thank goodness it was short. That was a lot of reading. What the fuck? What are you? Oh, hi. Go, Yashingguang, I choose you. Oh, hey, hey. Don't attack the trainer. この怪物、なんだかタイヤリンとバンガク先生を狙ってない？ゾワッとしますね。この見られてる感じ、初めてな気がしませんけど。Hey, hey. 本当は許さん。どうか。Hey. お念は転送します。バックアップします。 There we go. I did it right this time. Wow. And again. God damn it. Timing is right. Okay, that's the combo. すごい宮妻の気配。荒々しきキャラ。その将、まがまがしき気配。むやみに受けず、銃を持って制す。Oh, he's got the multi-parries as well. そういうお説教は可愛いお弟子相手にどうぞ。Ah, damn it, timed that too early. Ow. Ow. Where's my... I'm not... Yeah. Help me. I don't want to bring in Yashingguang so much, but I'm gonna need it. I don't know these person's moves yet. I don't even know my moves. I'm just panic dodging. I should be parrying. Woo! There we go. Yikes, yikes.
Can't see the flowers. 鉄くずになっちゃダメです。 Oh, hey, hey. 突撃。 Oh, get scissored. That sounds. Oh, fuck it. I mean it. Get scissored. The tough enemy. Very erratic. It's like a mini Mevorak. お化けみたいにコソコソしてとっとと出てきたらどうですか。忘れるな。かつてその幻を追いかけたこと。それはどんな赤裸々な嘘でお前を絶望させる。早く荷物をまとめるぞ。フォローが目の前だってのにこんなボロ屋敷なんか惜しんでいられるか。何焦ってんのよ。建設会社の人が言ったでしょ。凄腕の霊媒師を呼んだからくじを引けば解決するって。ほらくじを引きに行くぞ。ファンさん、いつもあんたにくっついてるお荷物は。おばさん。どうしたんだい。こんなとこに隠れて。まだ何も食べてないでしょ。みんなもう行ったわ。あんたがお腹を満たしたら私たちも行きましょうね。あの人たちが言ってるくじって何するの？ああ、怖がらなくていいわ。私がついてるから。あんなの形だけのものさ。うちのダイアリンが心配することなんて何もないよ。木なんだって？釈明の器として一人生贄を差し出せば他は安泰だって約束するさ。どいつもこいつも我が身が可愛いだろうからくじ引きにしてやったんだ。よーし、公平公正。お天道様がちょうどいいのを選んでくれたわ。まったく縁起の悪い小娘だこと。おばさん、私は大丈夫だから。だから悲しい顔しないで。私は生きていたい。それだけなのに。なんで？どうして？もう終わりだ。今さら何をしてももう手遅れだ。ただ普通に暮らしたかった、それだけだわ。最後にお願いをするとしたら。願いですか。霊媒師さんがちゃんと私の死と引き換えに皆さんを幸せにしてくれたらいいな。こんな小細工もう何度も行われてきたのか。みんな死んじまう。最初から避難すればよかった。宿命にすがれば助かるなんてデタラメ。信じるべきじゃなかったのよ。現金詐欺の建設会社、それとくじ引きだなんて言った霊媒師、絶対に血で償わせてやる。くじ引きって嘘。みんな死んじゃうの？おばさん、ダメ。よく考えてダイアリー。なんとかフォローから出てあの人に伝えないと。こっちだ、こっちから逃げるぞ。 Oh, they're helping her. たどって絶対にここから出るんだ。
私と外から来た人たちもみんなを騙してるってどうしてこんなことに。あのおばあさんはどこ。建設会社の人たちはどこよ。助けて。あのチビに当たりを引かせればいいって話だっただろうが。ファンさん、あんた発案者だろ。何か言ったらどうだ。身代わりが見つかったと思ってたのに。どうして。ダイアリー大丈夫？なんか呼びかけても反応がなくて。何があったの？いえ、なんでもはめられたみたいです。不活でした。ダイアリー、万学先生、大丈夫？あのサクリファイスが消えた後、お二人とも石みたいに動かなくなったんだ。なんと呼んでも反応がなかったから心配しました。affected. We just didn't see his perspective. あの声がまた聞こえたんだね。さよう。なんて言ってた？人の心の隙につけ込む力を捧げようと迫る面妖な言葉だ。サクリファイスは言ってましたね。始まりの主の呼び声と。まさかとは思いますが、本当に始まりの主とやらが拡声器で呼びかけてるんでしょうか。でもどうして私と万学先生にだけ聞こえるんでしょうね。皆さん、このエリアに入ってから何も聞こえてませんか？ No. 例えば頭の中でもう一人の自分がわちゃわちゃ言ったりとか。 I feel fine. もう一人の自分？特に何も聞こえなかったけど。たださっきあなたたちが危ないことになってる時に、剣管の中の生命剣が反応してたの。 Interesting. 師匠自ら封印を手掛けて以降、こんなことは初めてだったからちょっと驚いたわ。なおさら興味深い状況になってきましたね。私たちはここへ神宝と楊釈園さんの行方を探しに来たわけですが、その過程でこのフォローに潜む何かに目をつけられてしまったようです。その何かと私たちが目指すものにどんな関係があるかは知りませんが、こんな風に人様をたぶらかすようなのが慈悲深き神様なんかじゃないことは確かです。得体の知れない何かの力、それも万学先生くらい強い人でも影響を受けちゃうほどの。今までどうにかお忍びってことでやってきたけど、 Somehow we're not affected though. もうそんなこと言ってる場合じゃないみたいね。これ以上みんなを危ない目に遭わせないためにも雲岳山に連絡するわ。師匠たちはラマニアンフォローに詳しいし、同門や年長者の中にも誰かしら事情を知ってる人がいるかもしれないから。春子、その判断は正しいと思うよ。壁の向こうは宮妻がまだあんなに濃いんだし、変な声がいつまた聞こえてくるかわからないもん。一旦外へ出よう。同感ですね。どこの誰とも知らないやつに頭の中まで入ってこられて、そろそろ本気で頭に来てますから。万学先生、いいよね。Interesting. Seems really shaken by this experience. At the very least, he seems like he wants to get to the bottom of this already.
そうか。君があの若くして生命権を継いだという楊春光さんだったとは。雲岳山の若き弟子たちの中でも一番の秀才とされ、いずれはうつろ狩りにもなりうる器だともっぱらの評判だ。秀才だなんてそんな。ごめんなさい。私ってば本当に自分勝手で警察でこんなことになるまで黙ってたこと本当に申し訳なく思ってます。私からもごめんなさい。みんなにはもっと釈円さんの行方がはっきりしてから打ち明けるつもりだったんだけど、あの場所の宮妻があんなにおかしなことになってるなんて。今回調べてみて事態がどれだけ深刻か痛感したわ。永肥地区の安全にも関わることだし、これ以上隠しておくわけにはいかないって。 Please trust me, though I don't have evidence to prove it. My brother must have a reason for covering his strike for being seen alongside Sarah. I know he wouldn't betray us. I have to step in for Yashunggong every now and then. She loses her voice. It's a defect of the Qingming sword. 私はお兄ちゃんと一緒にここまで来た。誰よりもあの人のことをよく知ってる。素直で仲間思いで、私利私欲のために人を傷つけたり道を外れるような人じゃないって。大丈夫よこうちゃん。じゃなくて春光さん、兄弟子の人となりはここの誰もが知ってるもの。師匠にはもう連絡してあるわ。今は別のお勤めで手が離せないそうだけれど、そっちが済み次第すぐ駆けつけてくれるって。後のことは師匠の指示を仰ぎましょう。ありがとう、信じてくれて。でもあんまり気は使わないでいいから、普通にこうちゃんって呼んでくれたら嬉しいかな。 Is my mic alright? I hit ね my えみ mic. んな、師匠が来るまでの間、宮妻がおかしくなった原因を私と一緒に突き止めてもらえない？もちろん全力を尽くそう。ただこうちゃん、君はしばらく適当感で休んだらどうだろう。 I got it. りんちゃんもしばらくこのまま彼女に付き添ってあげてくれないか。休むって。実は師匠からの返事であなたをしばらく調査に参加させないよう念をされてしまって。でもごめんなさい。でも明日からちゃんと私たち適当館の人員で調査を始めるわ。だから安心して待っていて。 Something's gonna happen, isn't it? いつもこうなっちゃう。Yishuan Shifu was worried. Worried about my safety, I understand. I've always understood. Shifu cares for me deeply. Even with Shifu's personally crafted what the hell? Even with Shifu's personally crafted seal on the sword case, so she's constantly worried that the power of the Qingming sword might spiral out of control, or that I might end up like her sister, High Preceptor Yizhao. But having to stay behind everyone, being kept safe, watching everyone else face danger while I can only wait, it's just... With that gloomy look on your face, you hardly seem like the Yashunggong I know. Being able to face any situation with composure, isn't that the kind of person you are? Xiao Guang, you're too tense to everything that's happened today. What you need most right now is to get some proper rest and recharge. Yeah, let's all go to sleep. My turn to tell people to go to sleep. Wow, I love the music here. Reminds me of Leeway. At the market area. Like falling into clouds, gently sinking, surrounded by the tenderness, you drift off into dreams. Under the cover of night, there are still those who remain awake in Phylum Heights. Ah. I knew it, I couldn't trust you.
Now this is unexpected. You let that insignificant little pawn go free. Such mercy. Doesn't quite fit the image of someone hell-bent on revenge, ready to die alongside their nemesis. You're just an insignificant pawn. They have minimal intel, and their life or death won't affect the bigger picture. No need to cut off every loose end. The path to meet the creator, any impious noise must be thoroughly purified. It's like those traitors who once basked in divine grace yet harbored doubts, daring to commit blasphemy. They are now very quiet. Utterly quiet. As for you, showing mercy to even a little pawn, how can I trust you won't go soft on Banyo at the crucial moment? Or perhaps hesitate when it comes to your own ending. Whether you trust me or not means nothing to me. I've said it before, making Banyo pay in blood is my punishment for him. And the end I've written for myself. You're sharing in the same punishment as him. Ha ha ha. Ironic. Don't tell me you're still clinging to that pathetic illusion of a master-disciple bond. Don't make me laugh. Cut the pointless probing. We're just using each other to get what you want. My decisions are none of your business. Don't get too hung up on your so-called god, puppet. Better pay attention to those you keep in your company. For your sake, you'd better pray your creator is really as omniscient as you claim. You mean Yeshu-wan? His little schemes are insignificant. The creator has foreseen his fangs, and I shall be the final link to fulfill the creator's prophecy. Yeshu-wan's very existence, his every choice, even those futile acts of defiance, all will be woven into the grand tapestry, becoming a distinctive stroke of color in this final masterpiece. Everything will return at journey's end. Okay. Bum, 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 bum. Hey! It's Bo Lion and Bee Lion. It's all your fault for misleading Xiaoguang. And then Bo Lion, this is all your fault for you troublemakers setting this bad precedent. Hey! You dare slander me? What have I done wrong, pray tell? It's been you sneaking down the mountain, setting this rebellious example that made Master Xiaoguang's heart waver for adventure outside the mountain. What slander? How could you know about the passing of time in the mountains or Master Xiaoguang's state of mind while you've been guarding Suibin Temple all these years? I know for sure this isn't about seeking one's true heart. Just like the protagonist of the Supreme Manual I've been studying, Sword Ascending the Nine Heavens, even knowing the path is rough, I shall forge ahead with both sword and heart. Such spirit! How similar it is to my own noble quest of braving the world outside the mountain to seek my path and overcome tribulation. Both are acts of pure romance. Ah, how magnificent, how splendid! Have you forgotten what Master Xiaoguang carries? The Qingming sword, a deadly weapon that drinks memories and devours the five senses. Well, yes, I know. I humbly believe that only by tasting all of the world's delicacies and witnessing all of life's splendors can one achieve true enlightenment. To resist the sword's side effects, this is tempering one's sword heart through mortal experience. You never used to talk like this before. How many cultivation web novels did you read? You're so cheesy. It's making my bankroll components get goosebumps. You, what do you know? This is called scholarly elegance. You weren't always so old-fashioned and long-winded. Okay, that was something. Hello? No one. Hello. Xiaoguang stands alone silently, her red ribbon. Only now she seems weighed down by so many unspoken thoughts. Senior. 姉弟子。おはよう。どうしたのよ。急に姉弟子だなんて。初めて会った時、姉弟子って呼ばれてすっごく嬉しそうだったから。もう隠す必要もないんだし、これからは堂々と呼べるね。春光先輩。そうよね。
ありがとう、リン。どういたしまして。師匠が来るまではなるべく春子を一人にしない方がいいよね。一緒にいてあげよっと。Weather's really nice today. Want to go for a walk with me? Come to think of it. Oh, I hit the mic again. I've never shown you around before. そうね。じゃあ案内はお願いするわ。I'm the bestest guide and the bestest companion. Maybe I should persuade Xiaoguang to change it now. Explaining to Xiaoguang, though she's a bit shy, she still nods gently and goes back to her room to change into the dress. That's pretty! That's so pretty. This is definitely gonna become a skin, I already know it. They cannot not make this a skin. That's crazy if they don't. That's pretty. I don't know how it's gonna be for combat, but it's pretty. They're changing clothes. Xiaoguang's eyes hold a mix of sweet awkwardness and a subtle hint of anticipation. Really? That's a relief. I was worried it might seem too childish, not quite fitting for a senior. So pretty. Man, Fairy is really trying to hook us up. I don't know why Fairy suddenly all of a sudden like this. Hang on. Can I take— yes, I can finally take a picture. Yeah, closer. Hi, sweetie. Oops, other side. Right. The Phaeton siblings, or at the very least the one I chose, is actually left-handed. So used to characters being right-handed, even though I am left-handed myself. She's so pretty. Oh, no, well, not if she's mid-blink. And a picture of Sweetie as well. Hang on. I'm sorry. I'm sorry, Xiaoguang. I know. Sweetie. I'm sorry. I just have to. It's pretty though, really pretty. Just it from the looks of it. It's a pretty big tea house. Wanna check it out? Yeah, it's always packed. They've got all kinds of intel, and the food's amazing. Wanna check it out? Yes, please. Been to a banquet here before. ちょっと前にご縁があって、Okay. ここでパーティーに出席したことがあるんだ。ぶっちゃけちゃうけど、VIP 用のメニューより普段の方が断然美味しいんだから。それ本当？ Oh, hey, it's Sweetie. Speaking of, hang on. Ah, damn it, I can't remove the UI. Fuck. やば、聞こえちゃったかな。 I can't believe it. It's Sweetie in the cutscene. Oh, this kind of thing. This dialogue. I'm taking a screenshot. こんにちは、フォンドーさん。最近のおすすめを教えてほしいな。Oh my god, she's in the actual cutscene. いらっしゃい、常連さん。そちらの上品なお嬢さんはお友達ですか？見るからに2だね。新作の季節限定メニュー試してみる？ I'm surrounded by beautiful ladies right now. I can't handle this. なんか金木犀の香りがする。Osmanthus! Osmanthus wine? ご名答！金木犀のケーキが焼き上がったばかりなの。Oh, cakes. その名も月ほのか。今朝摘んだばかりの金木犀をこれでもかと使ったお口の中でとろける一品ですよ。癖になること間違いなし。As a certain old man once told me, Osmanthus cakes taste the same. But where are those who share the memory? 金木犀のケーキはね、いつだって特別な人のことを思い出させてくれるんだよ。 You don't see it, but I'm taking so many screenshots right な now. い特別メニュー。数量限定だからお早めにね。
あはは、やっぱり聞こえちゃってた。金木犀のケビン、食べてみる？大切な人を思い出させてくれるお菓子か。俊子、きっと釈園さんのことを考えてるよね。食べよう。まだお店に入ってないのにすっごくいい香りがしてくるもん。本堂さんの話を聞い What is てたら osmanthus? Hang on, I got curious now. What is osmanthus anyway? Osmanthus. Ah, it's a kind of flower. It's got very fruity, floral, and leathery notes, most famously evoking ripe peaches and apricots. Ah, good choice, Zhongli. がっかりさせないよ。2名様、お2階へご案内。 Thank you, sweetie. Oh, I've never heard that announcement before. That Chinese... Oh, who is this? Storytelling? We're gonna sit here and an old man sits right next to us and says, you must remember everything for us, traveler. The storyteller's voice resonates through the air with powerful energy. Soon the tale reaches its climax. Listening carefully to the content, the protagonist of his story happens to be Xiaoguang? Is this gentleman talking about me? Storyteller recounts Xiaoguang's tales at Yunquei Summit with great relish. Words flowing like a river as if they had been there to witness all firsthand. That's an exaggeration. The storyteller's making it sound so dramatic with all those embellishments. This is so embarrassing, I'm dying here. Alright, let's hurry and try those osmanthus cakes Sweetie mentioned. They sell out if we wait too long. Come on, let's go. How'd you know that, sir? Detailed draft. Your audience, the Yishuan Shifu from Yunquei Summit I just mentioned possesses unparalleled skill on par with the Void Hunters, keeping peace in Wi-Fi. Now that's what I call a living legend. However, do you all think that Yishuan Shifu has been holding up the mighty Yunquei Summit all by herself? That, my dear audience, is not the case. When we bring up the younger generation of Yunquei Summit, you cannot bring up Yishuan Shifu's unique and incredibly gifted disciple, Xiaoguang. Young Miss Xiaoguang, how old she might be, prepared to be shocked. She inherited the legendary Qingbing sword, feared across the world. When she was just a child, such talent is absolutely unheard of. Or maybe the sword is just trying to latch onto a child. Word is, even Yishuan Shifu has to stay on her toes when sparring with her. One slip of focus and BAM! This little disciple's wild and predictable moves might just force her Shifu to show her real skills. That's why word's been spreading all over Yunquei Summit. This girl's potential is limitless. Given her time, she'll be better than her teachers ever were. Of course, not only do we have the remarkable Miss Xiaoguang, but also her brother, the most senior brother of the younger generation of Yunquei Summit, Yishiwan, who's quite the rising star himself. Wow, this is... How do you know this? How do you know these things, old man? Now you might be wondering, the siblings were taken in by Yunquei Summit together. Shouldn't Master Xiaoguang be right after her brother in the hierarchy of seniority? But actually, there's a disciple named Pan Yu between them. Ha! Well, that's a fun story. Be told here too. Back in the day, Yunquei Summit opened its gates, taken in orphans, and gathered talented folks from all over. As luck was to have it, the Yi siblings and young Panyin who arrived at the temple gates almost at exactly the same time. All promising talents, all wanting to become disciples under Yishuan Shifu, but who is more senior? Should they be ranked? Yishuan Shifu being the straight shooter she is. But this was too much of a headache to figure out, so she just waved her hand and... Master Xiaoguang seemed super eager to become senior disciple, and I heard young Yishuan was nice enough to let her go first. Now talk about bad luck, she drew the character for
How do you know these things, old man? Come on. What's your secret? Spill the beans. Lele. Oh, that's a different Thyran. That's a deer Thyran. I think. Yeah, I think it's a deer Thyran. Cool, we got a new Thyran. Lil Yan. That sounds like a rapper name. Who's in there? Cool. I didn't even know you could go in here. Outside of stories. Osmanthus cake. Damn it. It tastes like the memories, but where are those who share it? あ、私が聞こうと思ったのに。美味しいよね。甘くていい香りがするし、おまけにふわふわ。ほら、春光先輩、もっと食べなきゃ。これお茶がすっごく合うわね。一緒に食べるとさっきまではすごく甘かった口の中がもう思い出せないくらいさっぱりするの。ねえ、一度思い出せなくなっちゃったことはもうずっとそのままなのかな。なんていうか、お茶の底に沈んだ茶葉がもう浮かんでこないみたいに。その例えで言うなら、沈んだ茶葉はコップをかき混ぜたらまた浮かんでくるでしょ。記憶や思い出だってきっとそうだよ。春子、何か気になることがあるの？なんでもないわ。ただ時間が過ぎるのって本当に早いなって。お客さん、月ほのかはお気に召した？初めて来てくれたんだし、お店のサービスで何かあったら遠慮なく言ってね。わざわざありがとう、フォンド。すっごく美味しかったわよ。上品な甘さで金木犀の香りとお米の風味がどっちも感じられたもの。きっと焼き加減が絶妙なのね。おお、なんて的確なレビュー。お客さん、やっぱり2だね。God damn it. Why aren't you playable, sweetie? I would have saved for you in a heartbeat. I would have skipped so many banners. 別に大したことじゃないわよ。自分でもたまにお菓子を作るから。あくまで勘だけど、このあん、蜂蜜につけた金木犀の他に加熱した白玉粉も入ってるでしょ。それに後味の爽やかな果実の酸味は金柑の皮。すごい、大正解だよ。 I feel like Sweetie is helping us distract her. 白玉粉を入れるともっちりしつつコシが出るの。金柑の皮も砂糖漬けにしたやつを細かく刻んで加えるのが仕上げの決め手。お嬢さん、本当に舌が肥えてるよ。Can I really- 感心感心。 God damn it, can I really not get rid of the UI? God damn it. あなたみたく通なお客様ならうちはいつでも大歓迎だから。じゃあ私はこれで、何かあったらまた呼んでね。おお、なんかプロの会話だったね。プロだなんてそんな。昔パンさんが料理してるのを見るのが好きだったから、いろいろ教わるうちに自分でも作ってみるようになったのよ。でも最初の頃は本当にうまくいかなくて、お兄ちゃんも師匠も風姉さんもパンさんもみんな一回は私の犠牲者になったわ。お兄ちゃんなんて春光の料理も修行のうちとか、精神が鍛えられるとか好き放題言ってくれちゃってたわね。釈園さんってほんと面倒見がいいし、
実の妹の春子には過保護なくらいだったんじゃない？そうだよ。お兄ちゃんは小さい頃から何かにつけて私をかばってくれた。教えてもらったことだって数えきれないよ。雲岳山に来たばっかの頃、私は手に負えない問題児でとんでもないことをして隠れてた時があるんだけど、お兄ちゃんは私を見つけた時も怒ったりしないで、ただ真剣な目をしてこう聞いてきたの。春子、老いた命と若い命、どちらか一つしか救えないとしたらどちらを選ぶ？飢餓の時代、命をつなげる穀物の袋と千年の知恵を継ぐ書物、どちらか一つしか守れないとしたらどちらを選ぶ？そして災いに直面した時、自分自身を救うために逃げ出すか、それとも世を救うために不可能だと知りつつも戦うか、どちらを選ぶ？本当に釈園さんがそんなことを？聞いた感じ、答えがあるような問いかけには思えないけど。どうせその時の私には何も言えなかった。なんだか悔しくて、どうしてそんな残酷なことを聞くんだろうって気持ちと混ざって泣きたくなったわ。でもそんな私にお兄ちゃんは言った。正解を言い当てるための問いじゃない。考える中で春光が本当に守りたいものとその重さを知ることが大事なんだ。父さんとお母さんもよくお兄ちゃんに言い聞かせてたみたい。本当に難しいのは選択したその後、その選択と生きていくことなんだって。何もかも手に入る選択肢なんてそうそうない。でも選ばなきゃいけない時が来たら勇気を出して選ぶ。ちゃんと選んだことに向き合う。そうやってみんな自分の道を歩いていくんだって。あの時はよくわからなかった。今でもちゃんとわかってるかは自信ないけどね。釈園さんなりにすっごく考えた問いかけだったんだね。お兄ちゃんは私ならその意味がきっとわかるって信じてくれたんだもん。だから私も信じる。お兄ちゃんにはやらなきゃいけないことがあるって。で、なんかすっかり愚痴っちゃったわね。いいのいいの、いつでも話してくれていいからね。これじゃあどっちが姉でしかわからないじゃない。私もしっかりしなきゃよね。ちょっと肩の力を抜いて明るい話をしましょう。最近はみんなすごく頑張ってくれてるわよね。万学先生にダイアリー、あなたやネイケンさん、適当館の同門たちも。だからどうかな、この機会にみんなで火でも囲んでパーッとやりましょう。私がお礼の手料理をご馳走しちゃうから。どう？うわ、楽しそう。春光の手料理なんてみんな絶対喜ぶよ。じゃあダイアリンと万学先生、それとネイケンさんは私が誘っとくね。 invited in all of そんな this. 先輩たちも戻ってきたら知らせなきゃ。やっと I みんな get に we're お getting 礼ができる acquainted. わ。 It's still funny because everyone else you could understand because they're all like associated with Suibin Temple. And then there's the island. Senior Chinyan and Senior Songtao. Looks like we got you into. Hey! That's definitely new. I've never heard that before. Hi. りんちゃん、こうちゃん。二人ともおかえり。みんな大丈夫だった？それと調査は進んだの？安心しろ、全員無事だよ。途中で少し手間取ったけど、それなりに成果はあった。 What's the trouble? みんな本当にお疲れ様。Should we be concerned? 適当感の修行者たるもの、これも責任だ。こうちゃんの方は顔色も良くなったみたいだし、一安心だな。りんちゃんに任せてよかったよ。
これもみんなのおかげだよ。ところでね、春光がみんなにちゃんとお礼がしたいらしくて、今夜適当館でちょっとした宴会をする予定なの。春光の手料理付きだよ。二人もどう？おお、こうちゃんの手料理か。別にそんな期待してもらうほどじゃないんだけど、来てくれたら嬉しいなって。そうね。せっかくのお誘いなのに申し訳ないんだけど、今夜はちょっと参加できないの。そうなの？ああ、勘違いしないでくれ。行きたいのは山々なんだが、我々にはまだすべきことがあるんだ。君たちがくれた情報のおかげで宮妻の異常にとって鍵となりそうな地点がいくつか特定できた。それに例の古い陣についても手がかりが見つかってね。航空跡地は今弟子を数人残して警戒に当たらせてる。詳しい状況は師匠にも報告済みだから、きっとすぐこちらに駆けつけてくれるだろう。そういうこと。みんなの安全のためにも見張りは弟子たちで交代しながらやることになったの。他にもおかしなことが起きないか注意しておかないと。けどこうちゃん、生命権の使い手としてあなたに万が一のことがあってはいけないから。師匠が来るまでは窮屈だろうけど適当感で持ちこたえてね。外のことは私たちに任せて。だから今夜くらいは肩の力を抜いて楽しむといいわ。全部終わったら後で私たちともお祝いしましょう。でも大丈夫。あなたが重荷を感じる必要はないわ。私たちにはみんなそれぞれ守りたいものがある。英飛地区の平和や弟子たちとの絆、そのためにもあなたには無事でいてほしいの。あなたを守ることはみんなの未来を守ることでもある。だからそんな顔しないで。わかった。This lady knows how to speak. 俺たちと獅子王は交代に行ってくるからまたな。Okay. きっと大丈夫だよ、春光。どんどん状況は良くなってきてる。いい流れなんじゃないかな。そうよね。じゃあそろそろ戻りましょう。さーて、今夜は何を作ろうかな。実はまだ考え中なのよね。How long takes the first step towards Suiven Temple? Her back straight and steady, the setting sun casts a long shadow behind her, echoing the tangled feelings in her heart. Pretty good. Like that. Meanwhile, in an unassuming corner of the Phylum Heights, Dylan and Ja were Oh. ほら、ダイヤちゃん。空のことは調べといたよ。Oh. ホローの近くにあった孤児院の出身だけど、市政が施設を閉鎖させた後、数年は行方不明だったみたい。数ヶ月だけ姿を現したタイミングがあったけど、そこからまたいなくなって、その次に公の場で観測された時点ではもう三小会の力を借りて活動してたって感じだね。数年行方不明だったってとこ気になりますね。それが面白くてね、彼女が再び姿を現してからの数ヶ月間、何度もハンドの本部に乗り込んでは、自分は対ホロー行動部の特別調査招待にいたって言い張って騒ぎを起こしてたんだって。他のメンバーはみんな殉職しちゃったっていうのが彼女の言い分だったみたい。でもハンドはそれを突っぱねたの。そんな正体は存在しないし、なんならサロなんて名前も名簿にはないってね。いわゆる存在しない部隊ってやつですか。クレームの電話を取るたびにその手の噂が聞けないかワクワクしてるんですけどね。まあ大体こういうのは2つに1つですよ。そもそもが頭のおかしい女の狂言か、部隊の存在が何かしらの不都合で抹消されたか。ダイヤちゃんも怪しいって思うの？ A section that stays secret because what they're doing needs to stay secret.
is clearly they don't want the things that that squad or whatever section is doing. They don't want it to come out. Otherwise, it wouldn't need to be a secret. It's just a guess, and I wouldn't dare spread anything like slander against the city administration. Besides, this information doesn't really help us with what we're trying to find out. まあそれもそうだね。居場所に恵まれなかった人が行くとこまで行って妄想と現実の区別がつかなくなっちゃいました。そんなのよくあるお話だもん。注目しなきゃいけないのはそんなサラが執着してる始まりの主の方。今ある証拠はどれもザオちゃんたちも知らない何かがあのフォローにあるって言ってる。Oh, I did mention that a while ago. Could the thing that permeates across Lemnian Hollow be the creator that they revere? Because again, we have, I still don't remember the one for Hollow Zero, but for the Dead End Hollow we have the Dead End Butcher. Could that be the one residing in Lemnian Hollow? これからどうするかはあっちが決めることかな。あ、そうそう。Because we still haven't seen like a big bad ethereal for this place. 例の異常な宮妻のこと上の人たちも気づいたみたい。お偉いさん的にまだまだ永飛地区は価値のある場所だからね。ってことでこの混乱をなんとかするのもダイヤちゃんのお仕事だよ。はあ？私の仕事は例のものを回収するだけだったはずですよね。本当にトップスのボケじじいたちと来たら人使いが荒いんですから。Become a valuable member of the team, so they gave her more どう jobs. いたしまして。それと例の古書にあった人宝だけど宮妻を鎮める手段として100年以上は遡れる由緒あるものみたいだよ。陣の中心部に大量のエーテルエネルギーをつぎ込めば宮妻を吸収することができるんだって。でもほとんどの人が知らない罠があって封印するエーテリアスが逃げ出さないように陣を開いた人もろとも結界に閉じ込めないといけないんだよね。誰が陣を開く鍵になるにせよその人は基本的に生贄ってこと。Ah, that comment, I feel like that was specifically for Dylan. ひょっとしてサラは楊釈炎をその鍵にするつもりでは？彼の両親も過去にあの人宝について調べてたわけですし知識なら妹さんよりも豊富なはずです。ありえない話じゃないと思うよ。だからこの件ダイヤちゃんの任務といい感じにくっつけられると思うんだよね。What is it? もうなんとかしてあの万学先生を鍵にするのはどう？宮妻は沈められるし知能構造体のエネルギーを消耗させられて一石二鳥。最後にヘロヘロになった彼からダイヤちゃんがコアをもらってお仕事は終わり。Oh, Zhao. 簡単でしょ？ Oh, how cold of you. あの楊春光って子が君のお気に入りなのはザオちゃんのお見通しだからね。お兄さんが危ない橋を渡らなくて済むかもだしいいことずくめだと思わない？おー、いいことずくめ Oh. だよね。私はただコアの回収にあたってはいかなるリスクも看過できないってだけです。あんまり傷物にはしたくないですからね。The first time I've seen Zhao angry. Or like showing anger. それで何が問題なの？回収できない場合はその場で処分してもいい。そういう指示だったもんね。This line of inquiry. Oh. まあここ最近はずっと一緒に戦ってたみたいだし情が移っちゃうのも仕方がないのかな。聞き捨てなりませんね。こちとら生きてる人間にだってめったに情けをかけないんです。
禁断の果実テストをパスしてない殺戮兵器なんてもってのほかですから。そうだよ、あれは宮妻を制圧するために兵器として作られたもの。なんて名前で呼ばれててもその本質は変わらない。黒枝の採血痕としてそれは忘れてほしくないな。あくまでこのダイヤリンが情に流されると思ってるんですね。ザオちゃん先輩、ちょっと私を舐めすぎですよ。私はただ宮妻を沈めるってこと自体何らかのカバーストーリーなんじゃないかと思ってるんです。だってそう思いませんか？ラマニアンの宮妻が引き潮みたいになってるなら、 That's a good point. どこに引 We いた did んで kind す of かって figure out 話ですよ。 that. We figured out a while ago that it wasn't simply receding into nothingness. It was going somewhere specific because of the flowers. それに航空跡地で亡くなった人たちの言葉の中にとある名前を見つけたんです。ここ最近よく聞くようになった名前が。 I also love, I just want to point out, I love the degree of like professionalism whenever these two are talking. They're clearly work, you know, they're associates, because all manner of like emotion or whatnot, and they're just using very like unemotional language with each other. どうも私たち以上に万学先生の破滅を願ってる誰かさんがいるみたいですよ。ふーん、誰？それはですね、内緒です。とにかく呂布の利を得ようとしてるやつを突き止めるまでは万学先生を死なせちゃダメなんです。彼を犠牲にするなら私たちの計画にのっとったものじゃないと。 Still getting mixed signals from Dialyn though. I can't tell if she's actually had a change of heart or not. That's pretty good. その上で私が知りたい真実について彼には選択肢をあげようと思います。嘘や言い訳の余地もない選択肢を。 Not long later, Dialyn comes to a decision after receiving the invitation to the fireside gathering. As evening falls, light flickers to life across Wi-Fi Peninsula and Serbian Temple Courtyard, and the fire burns bright. The smell of food filling the air. Banyo, Dialyn, and the others slowly arrive. Xiaoguang's thank you dinner is about to begin. Fireside gathering is prepared. Let's go see. Hey! Oh, straight to the point, Dialyn. I can't even butt in on your conversation or listen to it either. Hi. Correct timing. Come help me check what else we need. Alright. No, you've all done so much for me. I promise I'd treat you guys properly this time. Just relax, don't worry about it. All you gotta do is make sure to finish everything. No way, no way. If you sneak a bite now, I won't be surprised later. Can you wait just a bit longer? Peeled roasted chestnut glazed with caramel. The banquet starts. Remember to act like it's your first. That's cute. You guys mentioned having a late night gathering. I thought we'd just grab some takeout and hang out, just sit around, eat, chat. But wow, Xiaoguang really went all out. It was packed. Xiaoguang's arranged everything neatly that I'm kind of embarrassed to bring out the ready-made meals I secretly bought. There, stay quiet. I'll just wait to feast on Xiaoguang's cooking tonight. Alright, well, let's feast. Oops. Damn it. Once the large round table, warm orange charcoal flames dance in the small stove. Oh, on the large round table.
Roasting and making fruits and nuts sizzle and crackle. The cozy aroma fills the air as the edges turn into an enticing golden crisp. Aroma of fragrant tea wafts from the rustic clay pot, while plump char siu buns glisten with amber oil. Plate of meticulously arranged osmanthus cakes stand like quiet gestures of thoughtfulness, especially captivating to the eye. こちらに参られよ。Oh, now I can. 実は、お主に折り入って相談したきことがあるのだが。Oh, is it time? 相談？どうしたの、万学先生？春光のことだ。何やら思い悩んでいるようだったが、このような宴を設けたということは覚悟を決めたのであろう。とはいえ、こたびの異変はただごとではない。危険が待ち受けていると知りながら、あの子を生かせるのはあまりに忍びないのだ。故にお主と春光の絆を見込んで頼みがある。どうか適当感に残るよう、あの子を説得してはくれぬだろうか。I'll try. もう一回ちゃんと話してみることはできると思う。でもね、万学先生、みんなあの子のことをガラスでできた置物みたいに扱うでしょ。Good line. 落としちゃいけない、割っちゃいけないって風に。それって本当にいいことなのか And な。 a good question. 生命権にしたって、私たちにしたって、本当は春光の力になってあげなきゃいけないのに、逆にあの子を縛り付けてるだけに思えてきて。すべては生命権が尋常ならざる権であるがゆえのこと。お主にしか頼めぬのもそのためだ。おやおや、なんだか真面目な場面に出くわしちゃいました Apparently, ね。 Dylan is also a person you can confide in. With a voice laced in barbs and half a smile that doesn't reach her eyes. 万学先生、ちょっと興味があるので伺っても？かつて宮妻に飲まれていく大勢を取るに足らないと判断したアルゴリズムが、今さらその生き残りである春光ちゃんを Oh, she's just laying it down now. どういうロジックですか？おっと、まだご存知ないんでしたっけ？ではド派手にご紹介しちゃいますね。こちらの万学先生、改めパージユニット0は、かつてトップスが宮妻を鎮圧するために作り上げた秘密兵器です。では一番効率的な鎮圧とは？そう、何もかも見境なくぶっ壊しちゃうことですね。こうして無害な善人の仮面をつける前は、トップスが運用できる最も致命的で無慈悲な掃除屋でした。とある任務でヘマをしたので、トップスは彼をフォローへ廃棄したんですが、どこぞのおせっかいが修理しちゃった上に余計な入れ知恵をしたみたいで、爪を隠して社会に溶け込んじゃったんですね。人々はそんな彼を信じ、心ある仲間として扱ってくれました。ここまではいいお話だと思いますよね。にもかかわらず、10年前に航空跡地を大量の宮妻が襲った時、彼は自分を受け入れてくれた人たちに対して何もしませんでした。救えたかもしれない命の中には、当然春光ちゃんのご両親も含まれます。修道院に当時の生存者を探しに行った時、万学先生に対する態度がみんなおかしかったのはそういうわけです。万学先生、そのダイアリンが言ってることは？我が輩は今もこの背に過去を追っている。消えることなど決してない。消えないのは過去だけですか？あの時人々に手を差し伸べられなかったのは、あんたのアルゴリズムがそれを合理的だと判断したからですよね。いかなる代償を払っても
宮妻を鎮圧せよ。それは今でもあんたのコアに絶対的な指令として君臨したままなんじゃ。そうやって善人ぶってるのもこれまでの業から目をそらすためじゃないって言い切れますか？はあ、だんまりが一番嫌いなんですよね。後悔から食材の念に駆られた人を問い詰めてるつもりだったんですが、禁断の果実テストをパスできなかった機会に独り I 言 do を love ぶ that つけてるだけ she's だった giving のか him もしれ a ま lot せん。 of like chances to explain himself, but also needling him at the same time. いたいた、万学先生。古いかまどがちっとも言うこと聞いてくれなくて。いいな、行こう。Damn. 安心してください。春光ちゃんにはチクったりしませんよ。とんでもないことになるのは目に見えてますから。まあ本当はそうすべきなんですけどね。黒枝としてはパージユニット0が持ってるとあるものが欲しいんです。そのためにはこのまま彼をいい感じに孤立させて鍵になってもらうのが一番手っ取り早いですから。鍵？はい、鍵です。例の陣法を起動して宮妻を封じ込めるには陣の中心部に絶えずエーテルエネルギーを供給し続ける必要があります。その点彼はおあつらえ向きだと思いませんか？もともと兵器として作られただけあって化け物じみたエネルギーを内蔵してます。禁断の果実テストもパスしてませんからみんなの心も痛みません。まあ今は He's ちょっ telling と us あれですけ this ど。 info. Yeah, I was about to say, why are you telling me all this? I was about to say that exactly. 万学先生の罪悪感を煽るためにわざわざ私たちの前であんな話をしたの？あの人の両親を黒枝の計画に利用するために？両親はともかく心があるかどうかはこれから彼自身がはっきりさせてくれますよ。私は前に言いましたね。真実を確かめたいって。黒枝の採血官として真実を明るみに引きずり出すのが私の仕事ですから。たとえ隠されていようと偽られていようと What does revealing the 歪め truth ら to れてい us? ようとどんな手を使っ What て would で it も do though? それがこの世の地獄みたいな真実だったとしても居心地のいい泥の中で溺れてるよりはずっとずっと I mean, I マ get シ the です。 truth about Banyo, you telling me that, but I don't know why you're telling me the truth about the things that Zhao told you to do. I don't know what that does for you, which makes me curious. それはそうかもしれないけど、でもダイアリー、ここ数日あんた自身が見たこと聞いたことはどうなるの？あんた以外の人が明らかにした真実を伝えてるだけなら、それがねじ曲げられたものじゃない保証はどこにもないんだよ。そうでしょ？これが真実だったらいいなっていう誰かの片棒を担がされて、あんた自身は遠回りさせられてるかもしれないんだから。やれやれ、ハイトーン相手にお説教を垂れ Hey, よう I なん ain't て fainting for no ちょっ reason. と思い上がってたかもしれませんね。ひとまず彼については心配しなくていいですよ。最終的な評価が終わるまでは現状維持でいきますから。ここでは依然万学先 Man, 生のままです。 her dialogue suddenly has so much venom behind it. Anyway, wanna take a picture? Just to lighten the mood. Yes, you. I'm pointing at you. That's like the meme. Oh, I gotta take a separate picture of that later. Hang on. You don't mind if I take a picture of you, just you, right?
is exactly like it. Except she's a bit more joyous. There we go. Much better picture. Sorry, I didn't mean to be like this. My god, could you move, sir? Oh my god. I cannot wiggle my way to these immovable chairs. There we go. That'll do. Why is in the corner? There we go. Right, enough dilly-dallying. How about I get this over with? 俊子、どうしたの？お腹空いちゃった？もう少しだけ待っててよね。ねえ俊子、この集まりを開いたのはさ、もう俊子の中でこうしようって何かが決まったからだったりするの？やっぱり分かっちゃった？ No, not me. 本当はちゃんと話すつもりだったんだ。前に約束したもんね。It wasn't me though. でも昨日の夜、みんなが寝た後、扉の隙間にこんなのがあったの。Oh, well, pulls out a note. Its edge crumpled from having been crushed in someone's hand. 俊子、君と生命圏とのつながりを断つ方法をやっと見つけたんだ。始まりの主の力は僕の想像を超えるものだった。そしてその力を呼び起こす鍵は僕らがよく知るあの場所の奥に眠っている。始まりの主を呼び出すことができれば僕の悲願はようやく叶うだろう。どんな代償を払うことになろうとも必ず君を自由にしてみせる。He's all in now. 本当に釈園さんから？それとも誰かがなりすまして書いてるんじゃ？ぱっと見はお兄ちゃんの書いた字に見えるよ。けどちょっとした癖がなかったり、それに書いてあることだって。春光の方から永飛地区にいるって言ったわけでもないのに、急に手紙が来るなんて変だし、それに妹思いの釈園さんならわざわざこんな不安にさせるようなこと書いて送ってきたりしないと思う。やっぱ変だよ。私を誘い出したいんだろうけど、生命圏とのつながりはそう簡単に断ち切れるものじゃないって私が一番よく分かってるもの。でもお兄ちゃんは、私が生命圏に選ばれた時まだ代償を知らなかったお兄ちゃんはすっごく喜んでくれた。私の頭をくしゃくしゃに撫でながら、春光はすごいな、これからは兄さんにも頼らせてくれって。きっと私が雲岳山っていう新しい家に認められて居場所ができたことが嬉しかったんだよね。それからお兄ちゃんは生命圏の裏にあるものや代々の剣士たちが迎えた運命を知ってしまったけど。釈園さん、それを知ってショックだったろうね。お父さんとお母さんがもう帰ってこないって分かった時だって、私の前では涙を見せなかったお兄ちゃんが、あの日だけはこらえられなかった。目を赤くしながら、きっと方法はある、見つけてみせるって。それは私に言ってるみたいで、自分に言い聞かせてる風にも感じたわ。
だからその方法を見つけることがお兄ちゃんの執念になった。生命圏の対象を自分に移すために私や師匠に内緒で禁術を試したりなんかして。自分に移す？幸い師匠がすぐ気づいてくれたからよかったけど、あの人が本気で怒るところを初めて見たよ。禁術に触れたからじゃない、自分の犠牲と引き換えにしようとしたから。でも罰を言いつけたりはしなかったんだ。ひとしきり怒ってため息をついた後、お兄ちゃんの肩を叩いただけ。それから夜が明けるまで裏山に二人で座ってた。Yeah, Ishuan might be the only one who can fully relate to him, because she's basically in the same boat as him, except for Yishuan it's already past the point of no return where Yijiang sacrificed herself to the sword. 師匠は誰かが犠牲になる痛みも残された人の苦しみも知ってるから、釈円さんの気持ちが理解できたんだろうね。その背中にのしかかってる重みも。うん。その後お兄ちゃんは師匠に約束した。私のために自分を追い詰めたり後戻りのできない道を行ったりしないって。生命圏の欠陥はね、師匠が先代を亡くした後に心血を注いで作り上げたものなの。ちゃんと修行して封印を強固なものにすれば私も普通の人と変わりなく暮らせるって。欠陥が守ってくれててもお兄ちゃんと師匠はずっと気遣ってくれた。この封印の一つ一つが師匠の痛みとお兄ちゃんの恐れを思い出させてくれる。私もひとときだってそれを忘れたことなんてない。だからこそ今回は私行かなきゃ。冷静に考えればわかるよ。あの時でさえお兄ちゃんは誰かを犠牲にするんじゃなくて自分で生命圏の対象を一身に受けようとした。そんなお兄ちゃんが始まりの主に願えるなんて信じられない。きっと別の目的があると思ってる。 What would he be trying to do though? うん、私も釈円さんが裏切るはずなんてないって信じてる。でももし違ったらって思わずにはいられないのも本当。罠でもいい。たとえこの先が片道切符だってお兄ちゃんを一人にはできない。そばにいてあげなきゃ。すごくわがままを言ってるし危ないことも分かってるけど、どうしてかな。あなたの前だといつもみたいにしっかりしなきゃって気を張らなくてもいい気がしちゃって。私は自分で選んだ道を背負うべきものをちゃんと背負いながら歩きたい。だからもう私のことは止められないと思って、お願い、あともう一回だけ内緒にするのを手伝ってくれない？止めたりなんてしないよ。私がここにいるのは春光と一緒に立ち向かってあげたいからだもん。危ないことしちゃダメなんて叱るお目付け役なんかじゃなくてね。先にあるのが罠でも希望でも春光が信頼してくれた仲間としてプロ棋士として一緒にこの道の先を見届けさせて。どうしよう。すっごく辛い話をしてるはずなのに胸があったかくて涙が出てきちゃいそう。Yeah. うんうん。涙は釈円さんに会えた時に取っとこう。今夜はみんなでワイワイやるってことで。うん。じゃあ私
料理が出来上 Oh がっ right, たか we're ら still 見て having く a るわ。 banquet. みんな Forgot. Set of spices while we're light, determined steps quickly filling the small courtyard. The fire crackles, warm and bright. Okay, never mind. I guess I was not reading anymore. Take a seat. Alright, why is there combat? Is there a combat symbol on? よし、準備はバッチリよ。お獅子にイエス、それと万学先生にはお礼を言わなきゃ。 This is cute. 私一人じゃ手に負えなかったわね。手伝ってくれてありがとう。ダイアリー、これ食べてみてちょうだい。蜂蜜を多めにしてみたのよ。あなたの好みの甘さになってるんじゃないかなと思って。お、私が甘党だと見抜くなんてやりますね。お気遣いに感謝します。あれ、お獅子くん、お手手が油まみれになってますよ。ご自分をカラッとあげちゃうつもりですか？ Let him dream, darling. Come on. ほら、火の粉が跳ねたら外はカリカリ、中はふわふわな獅子肉団子になっちゃいますよ。おっと失礼、ここにはもう一人獅子がいたんでしたね。万学先生にはチャーシューマンを作ってみたよ。脂っこいのは苦手って聞いたから、パンさんの真似してNot even a チン thing ピを that 加えた he's タレに漬け込んでみたんだ。 capable of doing. 口に合うといいんだけど。よく火が通っており申し分ない。みんな気に入ってくれたみたいで嬉しいわ。まあ、 Apparently he can eat. どれもいたって普通の家庭料理だけど。春光先生は謙虚だな。なんだか子供の頃を思い出す懐かしい味だよ。この腕前なら店を開いてもやってけるだろ。春光の手料理で体の芯まで温まったよ。元気がみなぎってきた。ああ、こんなごちそうは久々だな。春光ちゃん、さっきはお鍋の底を焦がしかけてバタバタしてたのに、ずいぶん順応が早いですね。He does not mince words. それは言わない約束だったわよね。コホン、あれは古いかまどの勝手がわからなかったの。火加減がコロコロ変わって大変だったんだから。万学先生がいてくれて助かったわ。さて、みんな火のそばに集まってることだし、このまま少しおしゃべりでもしない？おしゃべりは大好きですよ。せっかくなら何かテーマを決めませんか？テーマね。 Every time Dylan, I just know. Every time Dylan speaks, I just know Banyu is on edge. 面白かったことを一人ずつ話していくの。じゃあ、まずはダイアリンからよ。Alright. わあ、みんな見て。なんだか星がさっきより明るくない？思い出すな。お兄ちゃんと風姉さんたちで雲岳山の裏に集まってテントを飛ばしたことがあったの。風がすごかったせいで全然火がつかなくて私途中で転倒なんてどうでもよくなっちゃったから草の上で寝転んだのよね。そしたら転倒よりもずっと眩しい星たちが目の前に広がってた。一緒に寝転んだお兄ちゃんが転倒より星に願いを託そうかなんて言って、あの時の私はなんて願い事をしたんだっけな。こうやって頭を空っぽにして星を眺めながらただおしゃべりする、そんな時間ずいぶん久しぶりな気がするわ。Me too. Me too, Yushengguang, me too. Just lounging away, not a care in the world. Been a while. Choices, such cruel things once made, they're like stones cast into a lake, ripples pushing you forward as they spread. Looking back, these ripples already turned into a tidal wave. There's no turning back now. Oh, what ominous foreshadowing.
Oh, hi. Some peace and quiet. No endless customer complaints, no paperwork, no urgent messages, none of those voices. Just sitting here, looking at the fire, gazing at the stars, listening to chatter. Just chilling like this. Yeah, not bad at all. The island's expression held an unusual calmness. Seems like the perfect moment to ask those questions she normally dodge. Because it's fun watching people get tongue-tied whenever... Because when I talk to a living person, no matter what I say, I always get a response. It could be an angry demand, a helpless sigh, or even a dumber follow-up question, but whatever it is, at least some kind of response. Unlike in the Hollow, where you can only listen, and listening to those voices of the dead. Listening to their resentment, their regrets, their pleas, but they're forever unable to truly respond to anything or accept any true response. No matter how much you say, what you say, it's just like a stone falling to a deep well. Not even an echo can be heard. That feeling after a while makes you wonder if you've become part of the silence too. Finally some peace and quiet, but it's about to end. Tomorrow's gonna be another troublesome day, huh? Bye, Dylan. Oh. Excuse me, Banner, can you move a bit? Your forehead's in the way. Can't even talk to you. Yes. Can't even talk to them either. Hindi nga matutulog na nga. I'm asleep. In this tranquil moment, protected by the lingering warmth of companionship, you drift into a deep, dreamless sleep. Far off Yishuan, having waited for quite a while, finds himself lost in confusion. In my dream? 僕をここに呼んだのは、あの陣を起動するためではなかったのですか？ええ。これ以上あなたを試してもしょうがないもの。あなたには私と共に始まりの主のもとへ赴いてもらうわ。陣の起動は他の誰かにやってもらいましょう。Which is? 陣法は確かなものとなり、始まりの主がいる場所も明らかとなった今、召喚をためらう理由もないと思いますが。焦ってはダメよ。これは土の中で眠る種のようなもの。意志だけで芽吹くわけじゃないの。必要なのは養分と土を破るべき時を見極めること。もう少しだけ待ちましょう。始まりの主がお選びになった鍵、そのすべてが揃うまで。Tara tilts her head slightly as if listening to whispers carried by the wind or perhaps savoring the urgency in Yishuan's voice. Corners of her lips curve upward, her smile laced with never mind. Commotion again? What's going on out there? So, what happened? What's going on? ソンタオ先輩、一体何があったの？すぐ手当てするわね。いや、俺のことは後でいい。まず聞いてくれ。夕べの深夜、航空跡地で宮妻がいきなり吹き出したんだ。現場にいた弟子たちが囚われてしまった。そんな、リン、師匠たちを待ってる場合じゃないわ。Alright, time to go. そうだね。すぐ出発した方がいいかも。ソンタオ先輩のことはお兄ちゃんとお獅子に任せたよ。任された。イアスをそちらに向かわせよう。万学先生とダイアリーには僕から伝えておくよ。とはいえリン、くれぐれも忘れてはダメだぞ。大丈夫よ、アキラ。リンとはちゃんと約束したから。そう簡単に封印を解いたりなんてしない。それに忘れないで、私は結構強いのよ。生命権に頼らなくったってみんなを守ってみせる。こういう時くらい頼れる姉弟子っぽいことをさせてよね。Before you step out of Subin Temple, Dylan comes rushing in with oh.
状況は大体把握しましたけど、一番の問題は万学先生と連絡が取れないことです。Oh. 不穏だね。まさか昨日ダイアリンに言われたことのせいで全部一人で背負おうとしてるんじゃ。ついでにネイケンさんもいなくなっちゃいましたし、こんなタイミングで宮妻の異変が起きたのはちょっとできすぎです。二人が失踪したことでますます私の推測は確信に変わりましたよ。What gave it away? 推測？ダイアリン、また何か見つけたの？覚えてます？私が航空跡地の旧居住区で亡くなった人たちの声から知ってる名前を聞いたって話。その名前がネイケンさんだったんですよ。ネイケンさん？あの時被災した人たちの中に彼の身内もいたの？ええ、あの惨事にあって万学先生が見殺しにした人たちの中にはネイケンさんの姉もいたようですね。ちょっと待って。Now the puzzle pieces 見殺しって are falling into place. Also, she slipped おっ up. と、我らが Never プロ mind. 棋士さん、 He said that こ on うなっちゃっ purpose. た以上、もう隠しても仕方ないんじゃありませんか？ Ah, you were right last night. It's gonna be a messy day today. 春子、実はね。Okay. ひょっとするとネイケンさんがそういう身の上を隠して万学先生の道場に入ったのも彼に近づくためだったのかもしれませんね。朝一で報告書を受け取りましたが、私たちと会う以前にサラと接触してたことも言われました。手がかりが途切れそうになるたび彼のいる場で都合よくつながっていったのもそういうことです。まあサラのことですから、大方ネイケンさんが抱いている憎しみにかこつけて何かしら取引をしたんでしょう。三商会の残党に出会い、古い書物の存在を知り、謎めいた人痘が見つかる。一見すると自然な成り行きに見えますけど、 Well, that seems to be ち a ょっとスムーズすぎる気がし key ます ability ね。 of whoever's お overseer. まけにネイケンさんはこ You こ just 数 know 日 how to の pull the 間に strings. 近所の人や道場の仲間たちに挨拶回りをしていたようで、遠くへ行ってもう戻らないかも、そんなニュアンスのことを伝えてたみたいですよ。もう戻らない？まさか復讐？その可能性が一番高いですね。過去に因縁のある人間まで使って今回の異変に万学先生を巻き込みたかった、その心はあの人痘を彼に起動させたいからでしょう。じゃあ私が受け取ったあの紙切れも？Ah. 万学先生が春光たちに感じてる罪悪感を利用してってことだよね。釈円さんが陣を起動するのを春光のためにも万学先生はきっと阻止しよ That うと makes したは sense ず。 because he was also there. The banquet. 今思うと Could have slipped 人 it. 痘を起動するために鍵がいるっていう話はサラが書物に後から加えたものだったのかもしれません。鍵、つまり莫大なエーテルエネルギーとそれによって展開する陣が吸収する宮妻にはどちらも行き先がある気がしてならないんです。 It'll just coalesce into ラ a マ place. ニアンホロー内の宮妻に観測された現象を私たちがなんて形容してたか思い出してください。引き潮ですよ。まるでどこか一箇所に集まってくみたいじゃないですか。 That voice in the hollow, we still don't know what, but it's clear that the voice has been trying to use my memories to plant doubts in my mind. What exactly is hiding behind that voice trying to influence me in Banyu? Based on Sarah's actions, it's more likely that the miasma in our power is or is directed for a special purpose. 例えば、そう、降臨する始まりの主とか。 That's true, then the array. としたら昔はどうだったかはともかく、あの人痘はもう誰かを救うためのものじゃなくて
始まりの主の降臨に備えて Oh. エネルギーを集める手段になっ It's ちゃったん starting to だね。 sink in what they're implying the creator to be like. It's a fucking awesome idea that I've seen before. It's not obviously. It's been used before, but this cool idea. I love this. あの時航空跡地であったことはほとんど覚えてない This から。 being that needs to be brought down through sacrifice. 万学先生に代わってそれを許す権利もない。けど先生がこの数日で見せてくれた優しさは本物だったって思う。つまり春光ちゃんは万学先生を咎めるつもりはない、そう決めたってことですか？もうとっくに決まってたの。10年前故郷と外の世界をつなぐ橋を渡ったあの時に、混乱の中私とお兄ちゃんを抱えて駆け出した静かで大きな影、絶望の中でたった一つの救いだった山のように頼もしい人。 That's why it was called, because it was his metal frame. His war frame. 春光、思い出してたの？万学先生はそんなこと一言も言わなかったけど、災害の後私たち兄弟の面倒を見てくれたのもそうだし、雲岳さんっていう新しい家を紹介してくれた時も、いつだってあの人がいたから。あの人がどんな過去を背負っていようと、どれほど冷酷な生まれの掟に従ってきたとしても、この恩がなくなっちゃうほどじゃない。そして今罪悪感があの人をもう一度危ない場所に駆り立てようとしてる。リン、ダイアリン、私お兄ちゃんと万学先生どっちにも無事に帰ってきてほしい。 So let's go. 生命権の継承者らしい気概がようやく見れましたね。そこまで覚悟を決めてるってんならとやかく言いません。行きましょうか。彼が正真正銘の鉄くずになっちゃう前に。それとあんたのお兄さんとネイケイさんのバカが取り返しのつかないことをしでかす前に。ダイアリン。 Aww. ダイアリンって Yeah, it seems like she やっ just ぱ kept なんだ looking かん for だいい人だよね。 a reason not to do it. ああ、もううるさいですね。あー行くんですか行かないんですか？ She's a softie under all this like pretense. The choice that I forced Banyue to make last night, I never thought the answer I wanted would come so soon, so simple. In truths whispered by the dead to expose the lies of the living. That is the standard by which I enact judgment, but this time I want to use the words of the dead to give truth to the living. Aww. What a line. And I want to use the words of the dead to give truth to the living. Ooh. Oh. There we are. Is it just Dylan in the team? Is Manu, isn't it? A little later, I imagine. Oh! Shoot. It's her! I forgot her name. Oh, it's everyone. Jingyuan. ソンタはちゃんと伝えてくれたみたいね。彼、大丈夫かしら？ He's fine. 心配しないで。ソンタオ先 You 輩は fixed 大 him 丈夫 up だよ。 lickety split. でも適当感の弟子たちは宮妻に囚われちゃったって聞いたんだけど、どうやって脱出できたの？万学先生よ。I knew it. 昨夜あの扉が一人でに開いて、弟子たちで奥まで探索しようとしたの。すぐに勢いよく宮妻が襲ってきて、私たちは Of course, the purge unit that's specifically for Miasma is the one able to do it. To save them, rather. 安全な場所まで連れて行ってくれた後、あろうことかさらに深いところへ向かおうとしてた。でも彼の表情を見て衝動的な動きじゃないことは分かったわ。まるで覚悟を決めて何かと向き合おうとしてるみたいだった。
先生は他に何か言ってなかった？この混乱はもはや人の力では止められない。別の方法を探さねばって。もう一つ意味深なことも言ってたんだけど、私たちに言ったのか独り言だったのかは判断がつかなかったわ。 What are those words? 意味深なこと？うん。人の歩みは重き身を置いて彼方へ行くがごとし、腰方の過ちは路傍の石となり、己だけでなく共に行く者たちの足をも止めるだろう。己のため、そして何より共に行く者たちのため、過ちをそのままにしてはならぬ。やっぱりそういう感じですか。様子が変だと思ったから本当は彼と行きたかったんだけど、怪我のせいで体が思うように動かなくて、仕方なくせめて獅子王を連れて行くようお願いしたの。彼が溢れ出る宮妻の源へと踏み込んでから間もなく、大きな物音がして、私たちを閉じ込めてた宮妻が何かに引き寄せられるようにどこかへ行ってしまったわ。私たちはほっとしてたけど、急いで戻ってきた獅子王が言うには、代わりに万学先生が閉じ込められてしまったみたいなの。具体的に何が起きたのかは獅子王の視覚記録を見て、状況はとても危険だわ。このままだと万学先生は閉じ込められたまま命を落としてしまうかもしれない。Oh, hi, Bolian. Okay. Oh, okay. Oh, cool. Thought I was gonna have to do a minigame. Wowee. Oh, it's Shina. Okay, this is beyond human control. We need to find out. Okay, so this is the little dialogue that they had. Okay. Back when I was doing my duty around here, parents would often voice their concerns about mischievous kids sneaking out to play at night. Their safety special locks were installed, only adults know how to open them. This must be something he heard in his youth and never forgot. Oh, he has different combos that they don't talk about in the tutorial. Okay. Oh, hi, you again. Oh no, you're different. Who is that? Oh, it's Ning-chan. On your Shifu, I knew you cared about the mystic's safety and would come here. Great news! Ignore the fact that I'm already here ahead of time. I think I've stumbled upon the key array core of the ancient array mentioned in the old text. Just that I'm not skilled enough. I couldn't fully activate the array, but now you're here. Looks, he's so fake now. He's not even trying. There are several array pillars on the platform nearby. I'll lead the way for you, Shifu. Alright, let's go, Ning. Be careful. Hang on, Ning-chan. I am aura farming. Trying to see if I can figure out some combo.
Oh. Why does that look like Albedo's ritual circles in Genshin? Am I about to become human? Like Durin? Oh boy, let me activate it. The array core is ancient and the patterns carved into its pillars, shimmering with undying will to protect. Landing in the center is it's almost possible to feel long dormant earth pulsing in agony, urging the activation of the array. When attempting to guide and fully activate the array with his own ether energy, Cold Malicious will suddenly counterattacked. Ooh. Okay. They're both stuck in there now. Array has been activated and is continuously channeling miasma. It seems to be effectively absorbing and suppressing it. Binary Shift was trapped in the miasma sphere of great evil, and even though my training has advanced by leaps and bounds today, I still can't save two of them. Alas, what a tragedy. Why would he go with it anyway? この扉開けたのはネーケンさんかな。ここにあるすべてをぎゅっと記憶につなぎ止めてるみたい。There, oh my goodness. Ow, what the fuck, man? Okay. Kree's words are filled with pain and despair. Twisted pleasure. もうやめろ万学。とっくに限界だろ。これ以上時間を稼いだって意味はない。けど分かったろ。英雄気取りにも限度があるって。今のあんたがどんな姿をしてるか知ってるか。化け物だよ。見るに耐えない化け物だ。そんな風になってもまだわからないか。僕をここで知らせてほしいんだ。あんたと一緒に僕の最後を見届けてくれ。あの時姉ちゃんを見殺しにした時と同じ目で。どうしてた。この日のために10年待ったのに。あんた自分にまだ人の生き死にを決める資格があるなんて思ってるのかよ。I hadn't stormed out that day, and if I stayed, maybe my sister would. My life should have ended here 10 years ago. Oh, god damn it, of course, the moment I unpause. Or the moment I pause. I'll keep it unpaused for now, just to keep the pace. Binary's heavy footsteps create a deep crack of the ground, like a lonely mountain peak covered in scars and bruises, but standing tall and unwavering. He tenaciously protects Ningxian and the area behind him, his fist swinging in a frenzy of energy, every blow hitting like a tsunami, blasting the oncoming ethereals to dust. It's as if Banyu cannot feel the scratches and searing energy marks on his metal frame, the depths of his eyes glistening with a sword that pierces his soul. The resolution that has long known his ending. His low, hoarse voice rings out like echoes in a deep valley, piercing through all the clamor, every word imbued with immense power. Banner's burning resolve, his determination to atone for his wrongs, and his deepest, most powerful fires on
bent on protecting life began to erupt. He abandons any defensive stance, every remaining bit of energy, every fragment of existence in the machine on the brink of collapse is fully channeled into his fists. Oh. あっちです。万学先生がいつまで持つかわかりません。急がないと。Hey, what are you doing here? やっと来てくれたか。万学先生とその弟子があの陣の中に閉じ込められている。How are you still here? Oh, I guess the miasma has receded. 先生はあの青年を守るため次々出てくるエーテリアスとずっと戦い続けてる。よく聞こえなかったが青年は自暴自棄になっているようだ。もし先生が持ちこたえられなかったら。あの展望台、お父さんがよく星を見てたとこだわ。陣がこんなに近くにあったなんて。どうにかしてあの中に入る方法ってないんですかね。あそこはミヤズマの濃度が高すぎて近づくことすらできないんだ。Good try though, buddy. At least you tried. Big man, big man. 陣の有効範囲を確認するんだ。リンは注意しながらもう少し近づいてみてくれ。僕とフェアリーでこの陣を破る方法を考える。オッケー。じゃあまずは近づいてみよう。 Okay. Let us shimmy our way towards there. You guys don't mind? Oh fuck, of course. You. ダメ。陣がミヤズマを吸収して障壁もあるし入れない。呼びかけましょう。万学先生、万学先生。 I see a path. Oh. No matter how many desperate, no matter how desperately shout, no response ever comes from within. Okay. The array banner seems to hear familiar voices calling his name. At this point, he fought to his limit and cannot respond. The faint voices soon grow denser in the depths of the consciousness, concealed by the echoes that sting like a silver needle. 終わりなき苦しみになぜ耐えようとする。そのコアをさらけ出し偉大なる力を受け入れるのだ。お前に新たな命と永遠の自由を与えてくれるだろう。聞こえるか。負荷に耐えかねたボディが悲鳴を上げている。ベアリングはきしみ、回路は焼き切り、全身に走った亀裂からもう崩壊する寸前だ。感情モジュールに過負荷を確認。冗長な感情データ消去のため強制オンロードを実行します。オアの指令を再認証。いかなる代償を払っても宮妻を鎮圧せよ。沈め、この永遠に溶け込むのだ。見るがいい。彼らがどれほどお前を受け入れたがっているかを。なぜ抗う。お前はもとよりこの汚れの一部だろう。期待が持たぬ。もはやこれまでか。いいな。たとえ一縷でも望みがあるならこの心を話はしない。まだ強がるか。この傷を見よ。これは名誉の負傷などではない。背負うべきではないものを背負った代償だ。人殺し、命で償え。存在そのものが間違いなんだ。なくなってしまえばいい。私たちが普通に比べれば万分の1にも及ばない。地獄に落ちろ。我らと共に。あとどのくらい持つ。10分、1分、1秒。果たしてその価値はあるのか。お前を憎む恐れる者たちのためだとしても、昼夜問わず呪詛を唱える亡者たちのためだとしても、苦しいか疲れたか、それでも望
がき続けるか。無意味な苦痛など捨ておけ。お前の存在自体が過ちであり、ここで散るとも。これは我が輩が選びし道。この志は盤石のごとく不変。たとえこの身砕け地に倒れ伏すことになろうと。I'm watching. それもまたよし。I'm watching an intelligent construct battle with its depression. It just sinks in. It just sank into me what I'm looking at right now. 抵抗をやめ、その身に余る責任を手放すのだ。すべてをゼロに戻し、原初の汚れなき空白へ帰る。それでよいではないか。殺戮も裏切りも永遠に続く贖罪もなく、責任も負い目もない。Several voices intertwine, overlap, and spin like an endless whirlpool of destruction, trying to crush Banyo's residual self-consciousness completely. リン、僕とフェアリーの方で新しい発見があった。Oh? マスター、異常な宮妻の集合を検知しました。警告。展望台エリアのバイタルサインが極めて微弱になりつつあり、アノマリーポイントを検出。複数のエネルギー流動に異常のある濃度を発見しました。エーテルエネルギーの流動パターンは古代人法における柱の特徴と一致します。これらに干渉または破壊することで人全体の構造に揺らぎを生じさせ、機能の低下並びに中心部の機能を停止させることが可能と推測されます。柱と中心部、やってみるしかないね。はい、柱を壊せば中にいる万学先生たちを助けられますし、始まりの主に供給される宮妻を遅延ないし遮断できるかもしれません。濃度があちこちに散らばりすぎてる。手分けするわよ。こっちの方は私に任せて、プロ騎士さんは春光ちゃんを援護してください。中心部の反応は目に見えて弱くなってますから。Okay, let's go. Damn. Oh. Break. Now I can go through here. We're gonna have a situation where the creator comes in, but like not fully powered up and like very invented. Because that seems to be a similar motif here. It's gathering the miasma, trying to power up by getting all of it. 最後の一つは上の方か。クレーム？今さら遅いですって。Oh, oh, that's Yishuan's bird. God, I love Violin's kit. She's so playful with her fighting style as well. これでよし。あとは春光ちゃんたち次第かな。早いとこ中心部の方に戻らないと。クレームは1よ。お鍋には2よ。Oh, I can do it to myself. That's cool. やりましたか？待ってられませんね。早く応援に行かないと。 Let's go, Banyo Shifu. I'm sorry.
the egg you won, but it's part of my job. Where are they? Oh, ha, 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 ha. Did he just Kamehameha? What the fuck? Oh my god, he does. Uh oh. God damn it. That's... Ooh, ooh, ooh. Oh. Oh. He's dialed up. Get it? Oh my god. Damn. ならば終わらせよう。我が輩のコアだ。持って行け。まあそれも悪くないですけど、ここで一つ選択肢を挙げます。今度は個人の言葉から真実を聞いてみませんか？ Aww. Oh. Oh, what? No, the cries of the whales of the endless pain and resentment, curses and despair that sounded like accusations filled the air like... Oh, oh, we shifted real quick. As the waves of despair were about to devour everything, Xiao Guang and the others return and step onto the platform. The voices suddenly become clear and gentle. Like a beam of light piercing through the dark clouds, it brings relief and warmth, cleansing all the ruckus. あのバカな弟は拗ねて遊びに行ったんだね。大男さん、頼みがあるんだけど、あいつを探してきてくれない？姉ちゃん。あいつは頑固で融通が利かないし、すぐ考えすぎるところがあるから、どうせこの先も紆余曲折の末につまずくんだろうね。でもどうか辛抱強く見守ってあげて。あいつが無事に大人になれるまで。そして私の代わりにこの幸せな時間に固執するあまり、あれを開ける決心がつきませんでした。これがその罰だというのでしょうか。Oh, so he knew. これって。He knew. His father knew. ただ、お願いです。どうか Or at least that's what I'm getting. 宮妻に襲われる直前、せめて子供たちだけでもと術法を使いました。この子たちは生き延びられるかもしれません。こんな風に親の死に目に合わせたくないんです。まだ幼いこの子たちに親しい者の死は早すぎる。どうか寂しい思いをさせないでやってはくれませんか。お願い、万学さん、
この二人を連れてできるだけ遠くへ行って釈園と春光さえ生き延びてくれればもう私たちはお願いします。どうか。ありがとう大男さん、本当にありがとう。ありがとう。これで心残りはありません。いつかあの子たちがここに戻ってくることがあったらどうか伝えてあげてちょうだい。お父さんとお母さんはあなたたちを笑顔で見送っていた。The words of the deceased fade away and their final words come to a peaceful finish. お父さん、お母さん、私の決心きっと分かってくれるよね。姉ちゃん、姉ちゃん、なんでこんな、どうしてだよ。ただ憎むだけなら楽だったのに、こんなの聞かされて。どうして姉ちゃん、姉ちゃんに会いたい。どうですか万学先生。あんたのせいで消えた声とあんたのおかげでまだ存在できてる声がちゃんと聞こえました？これが真実の重みってやつですよ。Alan's body sways slightly, and her expression is no longer light and joking. Like a light piercing through the haze, gently spills onto Banya's gaunt yet upright body. あの時、あんたのアルゴリズムは生き残れる人間はごくわずかだと判断しました。助かる人だけを助けた合理的な最適解。それが見殺しの真実だったわけですが、あんたが今こうしてここに立ってること、合理的でも何でもない。自ら死地に足を踏み入れる選択をしたことが全てを物語ってるとは思いませんか？だが過去はどうあっそうですね。過去はどうあっても書き換えられません。まったく。死んだ殺したの夫妻はきっちり覚えてる割に、今はの際にみんなから託された約束は綺麗にすっぽ抜けてるんですから。ここで死ぬことが立派な償いになると本気で思ってたんですか？そんなの私に言わせればただの逃避です。せっかく感情や自我があって痛みを感じられる人の形をしてるんですよ。日々過去のことに向き合って終わりのない罪悪感と戦うにはうってつけじゃないですか。 She's recognizing him as human, despite, being an intelligence construct. The robots with that debate of whether or not they could be considered quote-unquote human. But he is, displaying now, according to her words, human characteristics, human form. だからこそ生きる。それが正解の答えなんです。あんたが救った人たちに感謝され、受け入れられ、疎まれ、怖がられ、憎まれる。そうやって亡くなった人たちとの約束を果たしてったらいいんです。最後まで続けたらいい償いになりますよ。なのでぜひ残された時間をフルに使ってやってみてください。以上が黒枝の採血官としてパージユニット0改め万学に下す最終的な裁定です。He's shaking. In silence, the chains that had bound him for years forged from cold algorithms, endless slaughter, self-loathing, and the weight of his... Right, because he didn't pass. He's a construct that didn't pass the forbidden fruit test. It basically, I remember. Is that even a real thing, or is it just an in this game thing? Forbidden fruit test. Oh, it's from this game.
An intelligence construct. Is it? Hang on. That's basically their Turing test or something. If they can achieve self-awareness, basically. Now this is basically him like being free of his shackles, which is his basic programming. In a moment, as he stands tall, and they shatter with a thunderous crash. Shunko, Neiken, waga hai wa. いいの、万学先生。実は私、この間故郷の橋を渡った時、もう全部思い出してたから。なんと。先生が自分のことをまるで加害者みたいに思ってるのが意外だった。だって私とお兄ちゃんにとってあなたはお父さんとお母さんが命と引き換えに示してくれた。それにきっと両親は私たち兄弟と一緒にあなたにも一人の人として生きる道を託したんじゃないかなって思うの。だからダイアリーの言う通りだと思うよ。亡くなった人への後ろめたさは消えないけど、背負って前に進むことはできる。その手で命を奪ってしまったことに後悔があるなら、同じ手でそれより多くの人を救いましょう。だから私、万学先生を責めたりなんてしない。私と両親の思いは一緒だったんだって分かって、すごく嬉しかったくらい。春光のご両親は優しい人たちだったんだね。そして春光も立派に2人の意志をちゃんと受け継いでるんだ。と言ってもネイケンさん、これはあくまで私たちの選択だから、あなたが万学先生とどう向き合うかは自分で決めるべきだと思う。すみません、シアン。ずっと間違った人を恨んでたんだって。姉ちゃんはあなたに希望を託してたってのに。Ninja, of course I remember your sister. He was the one who found me deep in the hollow and brought me back to life. その最後の願いがまた鮮明に記録されている。我が輩が救うことのできなかったあまたの面影と同じく、決して色あせることはない。楊兄弟を救い出した後、英飛地区でお主を探し回ったが徒労に終わった。だが、So he knew from the beginning. 道場にふらりと現れた時は、その頃お主は姉君と同じ目をしていたゆえ。そんな。師範は最初からご存知だったんですか？なのに弟子として迎え入れてくれたばかりか、何一つ惜しむことなく指導を。僕なんです。僕があのサラとかいうやつと組んで師範が人痘を起動するよう仕向けたんです。あれは宮妻を吸収するって話だった。それで救われる人もいるだろうし、僕は復讐を果たせるしで一挙両得だと思ったんだ。彼女にとってネイケンさんは使い捨ての利く盤上の駒に過ぎなかったんです。肝心の宮妻ですけど、これが本当に浄化されてるのかどっかに吸い出されてるのかはまだわからないんですよ。事態はもうあんたが想像してるよりずっと込み入ってます。What? Maybe too late to say this now. I'm too ashamed to look Shagwang Shifu in the eye. But there's something I must tell you. Actually, Yashiwan Shifu left a message. What?
What did he say? Probably didn't know about my connection with Sarah, which is why he trusted me by mistake. He recognized me as a disciple from Banyu Shifu's martial arts school. Asked me to pass on the message. To have him look for a black bird inside the hollow. The Qingming bird? Could it be the chief who left it behind to keep in touch with my brother? Speaking of that, I haven't had a chance to tell you. While I was searching for the array base earlier, I happened to rescue a black bird trapped in the miasma. I'm pretty sure that was the Qingming bird. Once it was freed, it immediately flew off, like it knew exactly where it was going. Judging by Ning Qian's account, the Yishuan must have sent some kind of message through it. But since no response came, he must have started to worry that something went wrong in transmission. So when he ran into a disciple from Banyu's martial arts school, he decided to entrust that message that way instead. The only one who's capable of trapping the Qingming bird would be the creator. My brother must be all alone out there right now. ネイケン、春光よ。この地は危険だ。お主らの状態を鑑みれば、即刻引くのが基地であろう。確かに。今ここに残っても、僕は足手まといになるだけです。師範、皆さん、くれぐれも気をつけて。イーシェン総主が見えたら、すぐに状況を報告しておくよ。私はさっきからこの辺りで生命圏が異常に反応してるの。きっとこの先に私が向き合うべきものが待ってる。万学先生、私ここへ来る前にリンと話したの。万学先生、春光はもう決心したよ。私たちにできるのは信じてあげることだけだと思う。Man, I wonder how Yishuan's gonna react to this. Clearly this is a sensitive topic for her. ただでさえ時間がない上に、実の兄が生きてるかどうかもわからない状況で回れ右しろなんて、そんな道理は通りませんよ。どうするんです、万学先生。春光ちゃんを気絶させて連れ出すか、彼女の決心を尊重するかの And really laying out the options here. それにお気づきかわからないですけど、今のあんただって結構ズタボロですからね。もしかしたら私たち全員こちらにいる生命圏の継承者に助けてもらう羽目になるかもしれません。Everyone's catching strays. 皆、心して先に進むのだ。Hell yeah. 軽はずみな行動は慎むべしと心得よ。Okay. さて、迷える子羊は無事改心させましたし、今度は私たちが始まりの主のねぐらをひっくり返す番ですよ。Hell yeah, screw the creator. Knock his bench over. Kick his chair. Oh. Hi, Sarah. As if sensing something, Dylan suddenly stops and looks towards the shadows nearby. Sarah walks out slowly with her usual enigmatic smile, and her ability to run really well, as if she were just passing by and hadn't been spying on her for long. さすがは黒枝の採血官。評判通りね。舌を巻く洞察力だわ。バレバレでしたよ。サラ・フローレン。Florin. Oh, wow. データベースでは We're learning more about you. ですからね。ご自分のことを透明人間か何かと勘違いしちゃってるんじゃないですか。Oh. Even Sarah's catching strays. 私のことを調べたのね。けどもうすっかりほとぼりも冷めたし。Sarah Florin. 過去のことなんてどうでもよくなってる。For any names that attach to Florin. 黒枝、パエトーン、楊春光。あなたたちの手を借りて、そこにいる機械仕掛けの獅子を主に捧げようと思っていたの。あのお方が宮妻を浄化するために消耗された力を補うために。残念だけど計画通りにはいかないものね。でも構わないわ。この場所はもうほとんど浄化できたから。She's really taking this in stride that we've foiled their plans left and right. サラ、お兄ちゃんはどこにいるの？
あら、まさに彼の悪夢に出てきた通りね。真っ白で天真爛漫、そして無知。あなたのお兄さんならもちろん。Oh. ほら、噂をすれば来てくれたわ。No. Oh. 春光、どうして本山で修行中のはずではなかったのか。誰に言われてここへ。お兄ちゃん、その格好、まさかお兄ちゃんも。今すぐ戻るんだ。ここは君が来るべき場所ではない。 He's become emo. 釈園さん、みんな心配してるよ。釈園、あの手紙、やっぱりお兄ちゃんが書いたんじゃないんだね。生命圏とのつながりを断つ方法なんて。手紙？手紙だって。あなたですね、サラ。一体何をしてくれたんです？落ち着いてちょうだい。あなたが始まりの主を求めているのはあの子を救いたいからなんでしょう。私としてはドラマチックな再会を手配するくらいのことは当然だと思っていたのだけど、それにもうそんなことにこだわっている場合じゃないの。忘れないで、始まりの主に選ばれた導き手は私だけがあのお方をこちら側に降臨させるための門を開けられる。あなたの悲願が成就するときはもうすぐ目の前まで来ているわ。たった一人の妹のために何もかも投げ打つ覚悟があるのよね。そうでないならこれまでの努力はすべて水の泡になってしまうでしょう。Shiwan glances at Xiao Guang, who has her hands anxiously extended towards him, and suddenly closes his eyes. As he opens them again, you see a look of determination. 僕の言うことを聞くんだ。みんなと一緒に戻りなさい。 You know that's not gonna happen. 信じてくれ。 You know that's not gonna happen. 君はついてこない方がいい。お弟子さん、そして皆さん、申し訳ありません。ここまで来てしまった以上、僕にもう選択の余地はないのです。行かなければ。I'm asking you one thing. No matter what, do not let Xiao. You know that's not gonna happen either. Turns around without looking at Xiao Guang again and disappears in the ominous darkness with Sarah. Would I passively just stand by and do nothing at a time like 親 this? しい人を出しにするのって卑劣ですよね。効果的ですけど、ぼーっとしてないで追いかけますよ。 Thank you, Dialin. Always the voice of reason. My God. お兄ちゃん、サラたちが向かった方向、トレースできそう？座標をロック。 Oh. ルートの再計 She 算 doesn't が have 完 the 了しまし voice た。 sound effects. 距離はそれほどでもないけれど、宮妻の濃度はこれまでよりもずっと高い。くれぐれも気をつけ I る don't ん know だ。 what happened. I wonder what caused all of this issues with the voice acting. Because the Chinese one is fine. And clearly most of the lines are okay. Yeah, exactly what I said. 春子、まだいけそう？ What the fuck? Who? 行こう。 What the fuck? お Who? 兄ちゃんを。 I'm gonna play the prank with Banyu. Clink clank, clink clank. Oh, what the heck? Bolayan? Wait up, little master. The aura ahead feels sinister. I fear it may be a dangerous place. It's best to be prepared before going. Do I bring someone この in? 万学、愚かで無知だが、拳 Nah. は Should be fine. Meanwhile, Sarah, who is not far away, welcomes the moment she's been longing for. 僕の問いに答えてください。なぜ黙って春光に接触したんです？天津さえ彼女をここに連れてきてしまって。始まりの主が降臨するまで彼女には干渉しないという約束だったはずです。保護にするというのですか？約束？
始まりの主の信託を前にして尋常の人同士の約束がどれほど意味を持つのでしょうね。彼女がここに現れたのもただ歯車が噛み合うべくして噛み合っただけのこと。それにほら、あなたと私、そしてあなたの妹、すべての鍵が揃った。No, don't do it. 壮大なる降臨の幕が今まさに上がろうとしている。You're so pretty. Don't do 妹の枷を取り除き、あなたの望みを叶える。仲間を捨てて私と来たのはこのためだったんでしょう。さらば、あなたは一体何をするつもりなんですか？ I would like to know as well. 何をするつもりか？最初から最後まで She keeps saying 何も that, 変わっ but てないわ。it probably appears different in her 時 mind. は満ちた。万象が源へと帰る時が。さあ来なさい。答えと救いを求めさまようすべての者たちよ。Sarah doesn't look at him anymore. It's one way to avoid questions, just ignore him. Close your eyes. She raises her hands high in one direction and her voice suddenly rises. Oh, chanting a... Oh! 子孫たる始まりの主よ。その祝福と啓示を受け、ここに汚れし者を供物として捧げましょう。どうか、配信者の制限、復讐者の狂気、冒涜者の銀賞、逃亡者の慟哭、そのすべてを滅し、我ら敬虔なる人海の悲願を聞きたまえ。慎んで我が主にこう。真理の形をとり、混沌なる人の世に権限せよ。慎んで我が主にこう。永遠に揺るがぬ権威をもって、万有の秩序を再創せよ。さあ、我が最も忠実なる Oh no! It's awake. お前はついに降臨の地を見出したい。世の斬新 Oh no! Oh. 輝きと大敗、快楽と苦痛、一切はやがて我に帰る。Eee, I don't like the look of that 三 thing. 章会の言う始まりの主、輝かしい光に見えて異様な寒気を感じる。 Run away! この不吉な汚れを払えるかは僕の一撃次第。加減はしない。春光たちがまだ深く関わっていないうちに全てを終わらせる。 Do it! Uh-oh. So after lying in wait all this time, you're finally showing your fangs. Move, bitch. Finally. 汚れし者よ、これで終わらせる。 Oh no, I think you just fed it energy. Oh. やはり一筋縄ではいかない。僕の攻撃を弾き返したか。だがあの邪水はすでにエーテル粒子レベルで粉々になっている。もはや存在し続けることは。 It's that easy, huh? 嫌な残死を Oh no. 捨て、生と死を超え、やがて。 Hello, this is Sarah, Special Investigator Squad from HSO and Han. 私たちの正体は要警戒エーテリアス殲滅作戦に巻き込まれ、すべての隊員と連絡が途絶。 Oh man. It looked so innocent back then.
all this was voiced. God damn it.ここは私は助かった。幸運な子供よ。君は始まりの Oh, it's a different ご意志 overseer. によって Okay. 選ばれ I was about to say, is that エリアスと化す寸前 Soldier? で人の世に連れ戻されたのです。その壊れかけた体に流れる俗液の血こそ君がここに属する何よりの証。It's broken again. ここは参照会であり、私は記録者ソフェル、そして現司教でもあります。恐れることも迷うこともない慈悲深き始まりの主が、ここが君の新たな安息の地だと指し示してくださったのです。いえ、ごめんなさい。私にはまだ帰るべき場所が。何度も言ったはずだ。対フォロー行動部、特別調査小隊など存在しない。犯人、お前の言うサラ・フローレンなどという人物の情報はなかった。慎重に。あと一歩進めば属性の罪から解放されよう。周域への門へと至る道に再走はある。生と死、存在と不在、輝きと大敗、快楽と苦痛、すべてが始まりの主へと帰る。なぜなら主はもとよりすべての始まりであるため。わかるわ。私の中に、私の体、そして魂に、私が向き合うことを拒んできた悪の種子が隠れている。The goal of cause and effect you have lain is clear. It lies within the call of salvation you have led me here. 世の残死を捨て、生と死を超え、背中に手を置き、手のひらを欲求に向ける。そして名もなき刻印を導きとして主を訪ねる帰途につきましょう。まずい。Uh-oh. なんだ。サラとあれの気配が一瞬にしてどちらも消えた。違う。What did I just watch? この凄まじい気配は一体始まりの主が戻った。まずい。Damn. Oh no. Oh no. お兄ちゃん、待ってて。Oh! What is that indeed? 何でもいい。お兄ちゃんを返して。
I saw that. 大切な人は奪われてたまるもんですか。なんと密な。これがかの者が求める始まりの主だという。すべてあの容赦への愚かな抵抗のせいで。これは空の声。N は1よ。おしゃべりは2よ。4。エクシリアスには S の 1。はい。大抵に。容赦への。安心しろ。奴には別の使い。Shut up, bitch! Balls! Try me, bitch! Bitch! Oh! What an ending. Oh no! 我が元に帰るべき肉親の手で奪い取る。それが最善。No! Damn it. I hope that counts as a parry. This bitch balls. Eat shit. God damn! Ow. Come on, you son of a bitch! Bye. Not today.なぜ剣を抜かぬ。それでは仲間や肉親を救えぬぞ。お兄ちゃん。時には辛い選択も必要だろう。その時はどうか僕が信じる春光を信じて。
ついにか。もし操られたのが私なら、お兄ちゃんもきっと同じ選択をするよね。俊子、お兄ちゃんが信じる、私を信じる。だから怖くない。封印が解かれた。Oh no! Someone get Yishu onto the phone. O兄ちゃん。この力を我がものとしよう。Guess not. 何？邪推ごとき笑えるわ。運学生命権の剣士楊春子、この剣が天地を覆う、悪をくじく。春子、僕は分かったんだ。この声、お兄ちゃん。 Who お was 兄ちゃ that? んなの？そしてまた行かないと。どうか信じて待っていてくれ。君のこと必ず助けてみせる。お兄ちゃん。What? What? Scat? What? You got me scatmanning over here. What the f— Oh my god. Bro didn't even get a second to aura farm and be like, ah yes, powers mine. Nope. You arrogant little cockroach. Shao Kang's awake. You should go check on her. Dylan and Banyo Shifu will be here shortly. We'll wait for you to check in on Shao Kang before we start our discussion. Is Shifu still not here? The other Shifu, Yishuan Shifu. Oh, chunky orange tabby's bed. Oh, how cute. Of course, that fat orange cat. At that point on, the cat bed became an unattachable throne. That's cute. Should I read that? I will. Never mind. I guess I'm not. Kinda like with Arubas's medical records. Hi. How you feeling? 俊子、調子はどう？どっか具合の悪いところはない？すごく長い夢を見てたみたい。そうだ、お兄ちゃんはどこ？戻って来てくれた？ I think he's... Oh, these choices seem like it's good. 心配しないで。ちゃんと全部話すから。I thought I was about to say he's in multiple pieces. あの始まりの主の原型みたいなものを倒した後、気を失ったの。黒い霧みたいな力はその場から逃げちゃったけど、釈炎さんも正気に戻ったみたいだった。Okay. 気を失った春子を受け止めて、小さい声で何か言ってたみたいだけど、私たちにはただ春子を頼みますとだけ言ってどこかに行っちゃった。万覚先生もダイアリンも怪我してたから誰も追いかけられなかったの。でもあの時の釈炎さん、何か確かめなきゃいけないことに気づいたみたいだったな。 He's leaving again. 一人でどこかに行っちゃったの？そんな、早く探さなきゃ。もし体に始まりの主の影響が残ってたら万が一。そうだ、師匠は
師匠は帰ってきてくれた？師匠はまだ適当館に戻ってないの。釈園さんの件で処理に飛び回ってるみたい。Huh. This is the first time Yishuan hasn't been able to もうす go. ぐ始まりの主のことを調査するために Or save 誰か us 来 in るらしい time. よ。文学さんから。Huh. Wonder what happened. Because in the past patches, there's been multiple situations where she is away. She always comes in at the right time, able to save the day. Somehow this time, she's not even here yet. Wonder what happened. 今までのことと Did that さらの Qingmin 話 bird を have a 踏まえて different 思ったん message だ for け her? ど、始まりの主が狙ってたのは最初から最後まで春光と生命剣だったみたいだね。うん。 Oh yeah, speaking of, I wonder what happened to Sarah now. 生命剣の力を使わせようとしてた。私が自分で剣冠の封印を解くように仕向けてきたり、あいつがお兄ちゃんを操ってたのも、ここぞって時にお兄ちゃんを通して私と生命剣の力を吸収しようとしてたんじゃないかな。じゃあ覚えてる？始まりの主をどうやって倒したか。あの時はギリギリだったから、生命剣の力を本当の意味で解放した時、剣と私の間に不思議な共鳴みたいなものを感じた。この剣に宿ってる力なら目の前にいる敵を消滅させられる、そう直感的に分かったの。だからこそ最後の一撃でお兄ちゃんを取り戻せるって信じてた。他にはその時なんか感じなかった？他にって？ Oh yeah. Does she not remember? 例えば体のこととか、少なくとも見た目には変化があったように見えたんだ He よ spoke in a really ね。剣 attractive を way. 解放した時、春光の髪が真っ白になってさ。ひょっとして代償のことを心配してくれてるのね。安心して。確かにあの姿は剣の影響だったと思うけど、私はちゃんと何もかも覚えてるもの。剣の光があの怪物を引き裂く光景も、お兄ちゃんが託してくれた言葉も。もし不安ならテストしてくれていいわよ。術法の暗唱とか、文学山の掟第何条とか。 Okay, you have a little too good of a あな memory. たと出会ってからの出来事を順 Even 番に Qingming Sword or どう？ 本 not. 当に大丈夫みたいだね。それならよかった。そうね。普段は私あんまり運には恵まれない方なんだけど、たまにはこのくらいいいことがあってもいいわよね。まあせっかくお兄ちゃんを見つけたのにまたすぐいなくなっちゃったんだけど。 And I don't know where the story's gonna go because they've already leaked that Yeshongwang is gonna be playable and showed that she has 2 forms. Wonder how that's gonna happen. What the conflict is gonna be for the upcoming patches. Okay, no more voice again. Ye was never swayed by Sarah and the creator. He even tried to contact Yishu and Shifu サラ的 secretly. には私と生命剣のつながりを立てるって言えばお兄ちゃんを引き込めると思ってたのかもしれないけど、お兄ちゃんの目的は協力するふりをして始まりの主が完全なものになる前に自分で始末をつけることだった。逆に私は自分と生命剣が狙われてたなんて夢にも思わなくて、まんまと引っかかってあの場に行っちゃったんだよね。でももう危機は一旦去って、お兄ちゃんだってサラたちと縁を切れたのに、 That's a good question. どうしてまだ戻ってきてくれないんだろ Where う。 did he go? 確かにあの時言ってたの。おぼろげだけどまた行かないといけない。でも必ず助けるから信じて待っててほしいって。
でも剣の代償のことが心配ならきっとそういった気もするんだよね。何か私に別のことを伝えようとしてたのかな。今すぐ一人で何とかしないといけない。絶対に私たちを遠ざけておきたい。そう思うほど Oh no, does it have something to do with Yishuan? That'd be cool though. 100円さんが信じてって言ったなら The entirety of Yonkoi Summit will have to deal with Yishuan. 今の春光に必要なのはしっか Something り happens 休ん to で her. 早く元気になることだからね。本調子に戻ったら So maybe something なるは already やでまた happened to 100 her. 円さんを探しに行こう。今度という今度は絶対に逃がさないんだから。 Certain in Xiao Guang's eyes softened. Placed by quiet determination, she nods firmly, pushing down her undies, and in her gaze, hope flickers to life once more. Because she's been constantly exposed to miasma this entire Suibin arc. This entire Wi-Fi Peninsula arc. She's been doing nothing but expose herself to miasma one way or another. Be it her absorbing that ball of miasma energy, or when she protected us, she also got hit by miasma, and then fighting the remnants of her sister's memories. The only one where she wasn't involved was in with the previous one, which was against the people in the town. God, I already forgot the name. Timesworn Hill. That's the only one that she wasn't involved so far, and then this one. Even with the defense force, she was involved with Isolde. So I don't know. I don't think she got exposed to miasma there. But still, you know. And this is aside from the one in the previous patch, which I can understand why she wasn't involved. She was away already, and we didn't really inform her much. But this one, we tried to inform her and even ask for her help, but she couldn't even come. Much less, she's still not here. That'd be really cool if that's where the story goes. That's what I was hoping for, because all these patches have been building Yishuan up as, like, sure, we have Yixingguang now, who's the Void Hunter level. And also already confirmed to be the Void Hunter. Because the drip marketing already gave her the Void Hunter symbol, that the same one that Miyabi has. Yishuan didn't have that. So clearly she's the Void Hunter now. Or a Void Hunter now. Somewhere in the story. But Yishuan is still undeniably on that same power level. Even more so, I would imagine, because Yishengguang is only there because of the Qingming sword and her apparently good connection with it. She didn't have any adverse effects from it, it seems. And I think that's the only reason why she's in Void Hunter level right now. She's a good fighter, don't get me wrong. But beyond that, it's the Qingming sword that probably boosts her to Void Hunter level. But Yishuan is just that on her own. Kinda like Miyabi. So I wonder if all this build-up of Yishuan being this strong, and then suddenly we have someone else be and take the Void Hunter mantle for this arc. I wonder if they're building up Yishuan to be this like perfect, powerful, like just ally, and then something will happen and we end up having to go against her, or she'll go against us, something along the lines of what happened with Yashio, and I don't know. That'd be cool though. Imagine the entirety of Yunkei Summit trying to fight against
目を覚ましたばっかりですし、みんなで押しかけてあれこれ聞けないですから。まだ釈円さんのことは引きずってるけど、あの怪物を倒してお My 兄 God, さ sir, ん you're も filling そ up の the 場から screen. 脱出してたって教えたら少し安 Always 心したみたい。 completely filling up his side of the お conversation. 主には辛労をかけるが、ここ数日は春光の精神状態により一層留意してもらえるだろうか。I got it. 安心して万学先生。あの子が生命権を抜いたのはお兄さんだけじゃなくて私たちのためでもあったんだもん。責任を持って付き添うよ。まあ、あの子は私たちが思ってる以上に強いですからね。だから余計に心配したくなるところもあるんですが、さて本題に入りましょうか。共鳴する信号でしたっけ？お二人が言ってたあれは一体何なんですか？僕から説明しよう。あの時は突然のことで確証が持てず、すぐには伝えられなかったのだけれど、始まりの主というか、春光が撃退した謎の力が弾けた時、ラマニアンホロー内の4カ所で同時に一瞬だけ極めて掃除したエネルギーの信号が観測されたんだ。 Concerning. 4カ所？それぞれどこなんですか？今具体的な場所が分かっているのは4つのうち3カ所。今回始まりの主が現れた航空跡地と、僕たちが三将会の司教メボラクと対峙したところ、そして Oh no, they've already set up something. 町という場所だ。 The key locations of the stories. どれも私とお兄ちゃんが行ったことの I あ mean, る場所だ clearly ね。 they've set it up. The entire time, these are locations where Sarah set things in motion. どれもラマニアンで人気の観光スポットってわけじゃないですもんね。奇妙なのはそれだけにとどまらない。もっと気になるのは最後の4つ目なんだ。フェアリー？ Spatial coordinates of the fourth resonance signal are severely blurred. Existence confirmed, but hang on. Calm down, Fairy. Calm down. I know you don't have a voice. Let me do it for you. Existence confirmed, but precise location cannot be confirmed due to high-level energy interference. Though brief, the peak value of the signal's miasma energy exceeded all known records within Lemnian Hollow. Almost like it was some sort of response, then it hit itself again. 他の3つの信号に応えて遠い場所から帰ってきた返事、そんな感じだった。すぐ途切れて、その後は気配を消しちゃったけどね。その3つに僕たちが直近で言っていたことはきっと偶然じゃない。その上フェアリーでさえ特定できないほどの深度にある座標なんて一体どこなんだろう。共鳴する4つの信号、これは我が輩たちが今 Maybe だ we 預か ought り to 知ら look ぬ at つ it なが on り a を map, 示してい you る know, 違いない。 and like try to see where it might be. Maybe something will connect. あの気持ち悪い宮妻のお化けも、それに操られてた楊釈円さんも、全部始まりの主からしたらちょっとした探りを入れてただけだったのかもしれませんね。あれが何であれ、見えないところからこっちを伺いつつ何かを企んでるに違いありません。情報は黒枝で共有して、引き続きフォローの変化は気にかけておきます。我が輩もさらなる探査を続けるとしよう。Internet's tanking. 黒枝と万学先生が揃って動いてくれるならすっごく心強いよ。春光に付き添いつつ、私とお兄ちゃんもアンテナ張っとくね。What about our contacts, our friends from the Janus Quarter? Come on. さて、いつまでもエピローグの気分でいちゃダメですよ。気持ちを切り替えていきましょう。今はただ嵐の前の静けさかもしれないんですから。
Still no Shifu. Concerning. Well, that wraps things up for now, though I have a feeling there's still more trouble ahead. Yep. So how much about the crater and other secrets of the halls we don't have any leads on yet, but at least this time, all those times before, we pulled through, didn't we? Yeah, at least we'll never have to fight alone. Well, anything else can wait until sunrise. Right now, all we want is a nice... Okay. Time to rest. In my bed. Good night. Oh. Hi. あれあれ、お仕置き担当はザオちゃん先輩ですか？てっきりあの氷みたいな処刑人が来るのかと思ってましたけど、知っての通り、私彼女とは馬が合わなくて、その点、ザオちゃん先輩はウサちゃんですもんね。うん、ボスはまだ新しい指示を出してないもん。彼女も動くわけないよ。ザオちゃんは個人的に説明が欲しいから来たんだよね。あれだけ大事な情報をあげた割に今回の任務はちょっといまいちな結果だったから。だってそうでしょ、上層部の命令はパージーユニットゼロのコアを回収して不確定要素を取り除くことだったんだから。でもダイヤちゃんたらコアを回収しないどころか対象をもっと不確定で危ないものに変えちゃったんだもん。これって職務怠慢？ちょっと私は任務を完了しましたよ。私は黒枝の採血官としてきちんと最終的最低限を行使したんですから。最低は次の通りです。当該コアの意識は初歩的ながら制御が可能であり潜在的価値があると一時的に証明されました。よって当採血官はこれを抹殺する必要はないものと判断します。I'm reaching out to inquire about the latest project and its delayed results. それとコアはきちんと回収しますよ。万学先生っていうボディに入ったままですけどね。ザオちゃん先輩、私彼を黒枝に推薦しようと思ってるんです。That's how he gets into Krampus. 黒枝に入れちゃうの？だってその方が面白いと思いませんか？彼の身体的スペックと掌握してるあらゆる情報はきっと黒枝の助けになりますよ。長期的に見れば一回こっきりしかないコアデータの輪切りよりずっと価値があります。それにトップスのお偉方が知ってるか分かりませんけど、万学先生のコアをいじって殺戮兵器から機械人らしい外見に改造したのは他でもないあの大物らしいじゃないですか。What is that? ダイヤちゃんってそういう言い訳を見つけるのうまいよね。君の最低はザオちゃんも追認しとくね。その代わり上層部の石頭を納得させる報告書にするのは結構大変だと思うよ。でも制御しやすくて役に立つ新メンバーか。深掘りしたらもっといろいろ出てきそうだし、 Who's this boss? したらきっと喜ぶんじゃないか I な。 want to meet the Krampus boss. 結局のところ This クラップの interesting ままに duel. リサイクルするよりはずっと費用対効果がいいもん。よーし、手続きは言い出しっぺのダイヤちゃんに全部お任せするから、ザオちゃんはいいお知らせを楽しみにしてるね。 Imagine this Jane though. She's already infiltrated that deep into the story. ザオちゃん先輩、根回しくらいは手伝ってくれますよね。 Conversation comes to an end with the sweet but cold farewells. Dylan remains where she's standing and exhales さ softly. ーて、万学先生、この黒枝からあんたの償いを始めましょうか。長い道のりになると思いますけど、 Aww. 私をがっかりさせないでくださいね。 Skies over Wi-Fi Peninsula remain heavy and gray, but for Banyo, the path towards a new life now lies open. One less shadow stands in his way.
The night deepens and all is silent. Of course, we're not done yet. We need the after credit scene. The after credit scene. Serbian temple shrouded in hazy moonlight. A single room was lit with a dim yellow light, like a stubborn little firefly in the darkness. こっそり山を降りて適当館に来たあの日、太っちょの猫ちゃんを助けた。Oh? Next time I came to the temple, I tried to pass myself off as the acting temple master, only to get caught red-handed by Junior Bell. The day we went to Yamcha and I was wearing that casual dress, Junior Bell said it really suits me. ヤムチャ船の講談師は面白い話をたくさんしてくれる。私たちは金木犀のケーキを一緒に食べた。材料は蜂蜜につけた新鮮な金木犀。 Why do we have this? Why is this music playing? 金柑の皮。 He's writing in her diary. This is concerning. Why is this music playing? If she's just writing in her diary. 音楽先生は脂っこいのと辛いのが苦手で、お茶を出すときは取っ手が右側に来るようにする。 Oh no! Oh no! I get it. I get it. She's not writing in her diary. Oh no! It's the effects of the Qingming sword. She already forgot some memories, but she oh my god, she prepared ahead of time so that she could pretend like nothing's wrong. Oh no! She wrote in her diary so that she knows that when she knew this was gonna happen, because she knew that she was gonna draw the sword, so she wrote in her diary everything that happened. She could play dumb and pretend like, oh, nothing's wrong, it's all fine and dandy, I remember everything. But no, the effects have already taken place. She's already lost some memories, and she only knows about them because she wrote in her diary. Yeah, look, when handing him hot tea, the cup should be on the right. ダイオリンは蜂蜜が好きだから普段の倍は入れないと。パンさんが教えてくれた秘伝の漬けだれ、陳皮を細かくして、Oh 肉を漬け込む no! ときにちょっとだけ入れる。 Oh no! How much has she already forgotten? 火を囲んでおしゃべりしたとき、 She's reading through so みんなで much. 星を見上げながら最近あった恥ずかしい話をそれぞれ披露した。私はOh no. なんで思い出せないの？さっきまで覚えてたのに、ちゃんとここに書いてあるのに。 Oh no. Oh my god, is it even worse? Is it just actively taking her memories? I knew it just a second ago. I wrote it all down right here. Or is it even taking like written memories? That's even worse. The words on the page are blurry, twisted, and morphed as if they're about to break free from... Oh my god, it is taking written memories! After a few seconds, she wipes the damp marks from her face with the back of her hands, and her eyes became resolute again. She stares at the handwriting soaked in tears, as if trying to use her gaze to burn the words back into her heart. 私は大してお金を持たないまま雲岳山を出てきちゃったって話をしたの。危うく質屋のお世話になるところで。 Oh man. Oh, this is painful to listen to. 別に生命権以外だったらもう何もかも質屋に入れちゃってもいいか。 Oh no. 一人して。 Oh no. この思い出は絶対に忘れちゃいけない。師匠、お兄ちゃん、凛、アキラ、それにみんな素敵な思い出。 Oh no. 一つも忘れちゃいけない。絶対に忘れちゃダメ。 The Qingming blade is already taking root. In the light, her lips move persistently, yet in vain, over and over again, repeating the fragments of fleeting memories that she's desperate to hold on to.
Her fingers begin to turn white and tremble slightly as she grips the diary tightly, as if she's engaging in a desperate struggle against an invisible foe known as the Forgotten. Only the still damp tear stains on the page silently tell the story of a young girl who in the darkest of nights used all her strength to pretend the world is still as it always to pretend she's still the same Yisheng Wang, whole, unscarred, unaffected by the Qingming sword. Oh no. I might have been off the mark. I think we might have to fight Yisheng with the Yishuan. Oh no! Oh no! I mean, I had a feeling it had to be one or the other. I had a feeling. It can't be that we have two powerful beings and it's all fine and dandy in Wi-Fi Peninsula. Something had to go wrong. Yisheng is... oh man. That's crazy. Just listening to her like just fight back the tears, trying to force her memory back into her brain, even if it's just a fake, you know, even if it's just like someone trying to memorize notes on a notebook. Somehow it's not working, as if something already, either that part of her brain is already like damaged or gone, or something's already taking residence inside her head. Ooh, because she took on a completely different personality when her hair turned white, and now that I don't trust that she... I mean, she clearly remembered everything, but I don't trust that she was in full control at that time. After seeing that. Oh man. I had something I wanted to say, but oh my god, that just took me out. I don't remember what I wanted to say anymore. Oh my god. I don't even know what to say. Like it's calm. I'm not gonna pretend it's common for me to just be speechless and dumbfounded as I'm trying to internalize everything that happened after I do one of these quests, even in Genshin or ZZZ, or when I still did Wuwa. It's always hard for me to formulate, but I've never been this empty-brained after that, because it's just, it keeps replaying in my head what just happened. And it's so grim, because that's something that, you know, the memory loss and whatnot, that's just something that people struggle with in real life, you know, dementia and all that. And seeing very similar effects, that's just, it's so grim to watch. Just trying not to lose who you are. Ugh. That's, oh, man. And, you know, fighting it alone. Oh, man. Well, I think I can tell where the story is gonna go. Not exactly, but I think I know who's gonna be part of the main problem. Oh, I don't know how the rest of Krampus is gonna fit into this, because there's still Banyu's arc being in Krampus, I imagine, or at least some part of it. We still haven't met Zhao completely. Clearly Zhao still has a story to play because she's gonna be in the next patch on the banner. That's already confirmed, they already drip marketed that. Along with Yisheng and her alternate form. And the story still doesn't seem to be done with Lemnian Hollow. And someone that's taken, someone's story who's been taken on the back burner is Damien.
Clearly he still has a role to play, because in the trailer for 2.0 we saw Damien with Zhao, except Damien was wearing an HIA uniform. Clearly, based on how the story's going and what we know, or what we can imply, obviously that didn't happen prior to these events, because they only met now in the progression of the story. And clearly Damien was rich. Now he's wearing an HIA uniform for some reason, and he's acquainted with Xiao. So that must still be in the future. So I don't know. I have no idea. I don't know where Yishuan is. I don't know where Yeshiyuan went. It's just us and the rest of the other disciples in Swabian Temple. I don't know, maybe I might be right. Maybe there's some huge conflict that's gonna happen in between Swabian Temple. It'd be cool if this is how we end up having, or they have, it'd be cool if this is how they end up having an excuse to call on the previous cast who here for help. Maybe Section 6, maybe someone else, maybe Nicole finds some weird contact again. Who knows? But yeah, I'm definitely not gonna, I've already accepted the fact that I'm not gonna have any coherent thoughts after all of this. It's also a strenuous task, you know, 6 hours of streaming, going through the story in one sitting. Is it 6 hours? Yeah, exactly 6. Now that I'm yapping. Strenuous for the brain. The brain's cooked after one of these, so I'm definitely not gonna have coherent judgment on these until later on. If I ever end up editing one of these, I probably will put them at the end. Maybe, who knows how I'll edit it. Anyway. Goodbye. Bwah. My phone ringing.